Good evening. Good evening. Right, it's a Sunday evening, I understand. But I think the agenda is very clear for us. APPSC, Group 1. Group 1, yes. So we're going to have the notification sometime. What is suggested and what is spoken somewhere around August 15. Yes. The tentative so-called insider news. Your prelims would somewhere be in October. Mains would somewhere be in December. Right, your further process would go on after mains. And the fundamental understanding and intent of the organization is they would want to finish whole of the notification by March. That's a tentative intention of the commission and intention of the government as well when it comes to APPSC Group 1 for this year's cycle. Now, today we are at June 14. Notification August 15. So that means we are talking about an examination whose notification is still 2 months away. Now, because I don't want to talk about this examination after August 15 because most of you will be busy preparing for prelims examination. The fundamental reason why preparing for prelims exam for this year it's going to be important because again some of the people have suggested the ratio for mains examination is going to be around 1:15. That is a suggested ratio, unlike previously it used to be 1:50. Now whatever information I am telling you, it is not something direct. It is what is spoken about and we are not very sure about authenticity of this information. So let us not think much about all of these aspects. Our major focus is that how am I going to utilize this particular time for preparation? Because in general who are attending today, generally there are three kinds of categories of students who are present today who are listening to me offline, online. One, somebody who has given UPSC 2026. That's one section. Now, in this again I am damn sure there are two categories. Somewhere who will clear, right? Mostly they will not be here for today. Somebody who are doubtful and somebody who might not make it into the list of writing mains examination. This is one section of society who is present today. The second is somebody who is exclusively preparing for APPSC and who would have probably written 2017 mains, who would have probably written mains in 2020, who would have probably written mains in 2023 June, who would have probably written mains in 2025 May, right? Ante Yodhulu. Because I was also part of this, but recently I was liberated with respect to APPSC, UPSC, everything, right? So this would be one particular section of society who are attending today. Somebody who is going to, or somebody who is attending today is somebody who is fresh to this process of APPSC, right? And per se list one, somebody who has exhausted UPSC attempts in 2026 and somebody who is planning for APPSC. So these are the different sections of students who are present today who are listening to the orientation. Now, when you look at APPSC and UPSC, there is one small difference that you have to understand. And I think there is no better person than me because I am ranker in both UPSC as well as APPSC to talk about this difference of what is the fundamental thing that we will have to look in APPSC compared to UPSC. Because some of you might be used to the answer writing of APPSC on UPSC. In UPSC, mostly what is important to us is
quality. And in UPSC, what is more important to us is relevance. In UPSC, what is more important is substantiation when it comes to my answers. And in UPSC, what is more important is definitely structure. But when it comes to the game of APPSC answer writing per se, I need both quality as well as quantity as a game. And please be very, very clear that I can go a little here and there with respect to word limit. That is not the case in UPSC, because in UPSC for me it is exactly 150 or 250 plus or minus 10. But here we don't have any specified word limit, but rather what is more present here is page limit. Right? They say no, aim for the 11th mile. A cinema ledo dialogue on the businessman. Atla mana target kuda APPSC mains rasetappudu aim for 44 pages, somehow filling this 44 pages. Now today we have Uday, who is ACST, that is Assistant Commissioner of State Tax. He will also share his perceptions and he will also talk about what is the quantity factor, right? For most of us who have succeeded, who have given interviews multiple times with respect to APPSC as an exam, for us one funda is very clear. We are very clear with the game of quantity. And we are very clear with the game of not word limit but rather page limit. Kachchitanga book mottam ayipovalsinde. Adi target. Etla ayipovali? Will tell you. Don't worry. Okay? And the third aspect that you will have to understand, there are certain mandatory components to be written in the respective answer. Now you cannot follow a structure of UPSC when you are writing APPSC per se. For suppose if I am writing UPSC, if I am writing some question on IBC, I will probably start off with respect to 100 years of discovery of IBC and do something. But that cannot be the way that you introduce with respect to IBC in APPSC. In APPSC, I will have to introduce by talking about the time limit or the duration of IBC, stages of IBC, and then in the next paragraph probably I will bring in this context of 100 years of excavation of IBC. Now that means in every aspect and every part of the answer that you are writing, there are certain mandatory components which you will have to keep in. And those things you will have to be very, very clear when you are writing this game. Because what happens is many people will say that I have written good mains but evaluator did not evaluate my paper properly. Or you will say I have written APPSC mains very good but I did not get an interview call because something happened inside. Okay. Now forget about the procedural aspects. What I would rather say is focus on what can be done, what has to be done, what has to be controlled and what can be controlled. And in that particular aspect, I would say these three will definitely demarcate answer writing of UPSC vis-a-vis APPSC. Some common things any given day is IBC, that is intro, body, conclusion. Some common things that you see is the value addition that you do both in UPSC as well as APPSC any given day, right? Now, starting off from there, today the agenda is very clear that we have assembled for something called as strategic revision for mains APPSC Group 1. Now I will have to put a context to this. This is not the first time that we are doing APPSC strategic revision. In fact, this would be the second cycle that we are doing APPSC strategic revision. Prior to that, we have done UPSC strategic revision, we have done TGPSC strategic revision, and now we are also again with APPSC strategic revision. If I have to tell you, definitely 40 plus ranks last year, that is the cycle of 2023 notification, 2024 prelims, 2025 mains, 2026 result. This particular cycle, we had strategic revision which was conducted in 2024. And we had more than 40 rankers being part of our strategic revision program. This I am not telling off record, this is on record. This can be verified, this can be seen, this is spoken, this is discussed, this is viral, this is rumor, everything. And that's all there.
Now, what had fundamentally made this program very successful to a larger extent is there are few things which we have definitely ensured when we are talking about strategic revision program. The structure of today's lecture for me is going to be, we would discuss what is strategic revision, why strategic revision, and who is going to handle strategic revision, that is all the subjects of mains examination, and for whom strategic revision is more relevant. That is going to be the context. Now, when I say the first aspect of it, that is what is strategic revision, please understand strategic revision is not foundation course. One. Now that means if somebody wants to take strategic revision instead of say foundation course, it is not an alternative. Now strategic revision is for somebody who has already done their foundation course either in UPSC or APPSC. It is for somebody who has already written the exam multiple times or even once. For any of these candidates, I would definitely suggest strategic revision for mains examination first. The second thing that we are going to focus in this particular program is we are mostly focusing on notes. When I say notes, most of us will say that notes is prepared by some chat GPT, or notes is prepared by some institute, or notes is prepared by some third party material. I'll take that material, I will read that material, I will write that material, and I'll get a rank. Now one thing that you have to understand, whatever you have been following so far would be mostly passive. That means evaro chesin daniki manam labdi pondali anukuntuntam, but that is not going to be right here, because what happens is one compulsory component of writing an answer any given day per se is notes. When I say this dimension, the dimension is very clear. Sir, why should notes be there? Most of you will say, no sir, I will do answer writing every day. I will not write any notes, I will directly write answers. I will read these answers and write the exam. Yes, this is some of the practice which is mostly done. You say daily test, weekly test, monthly test, hourly test. ఏవేవో టెస్ట్లు రాస్తుంటారు, బాగానే ఉంటుంది. రాసినప్పుడు బాగానే ఉంటుంది, చదివిన తర్వాత బాగానే ఉంటుంది, కానీ ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళిన తర్వాతే దిస్ గోయింగ్ టు బి ఎన్ ఇష్యూ. Why this is a faulted strategy to a larger extent is very simple. When I have to write an answer, please understand one thing that has to exist is what? Certainty of content. I definitely need certain content. Now why do I say certain content? If you want, try doing one experiment. I keep telling to the students, try writing an answer today, right, for which you don't have notes. Try writing the same question tomorrow. Try writing the same question day after. The beauty of this process is you will see all three answers are different. They are not same. రాసింది ఒకటే మనిషి, రాసింది ఒకటే క్వశ్చన్, రాసింది ఒకటే పెన్తో, కానీ ఆన్సర్లు మాత్రం మారిపోతున్నాయి. ఎందుకు మారుతున్నాయి? Why are they changing? Your answers are subjected to your mood, and your answers are subjected to your thought. నా దగ్గర నోట్స్ లేనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాట్ ఎవర్ ఆన్సర్స్ యు ఆర్ రైటింగ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ అన్సర్టన్ బికాస్ దే ఆర్ డిపెండెంట్ అపాన్ మూడ్. And my simple logic is very clear that in exam hall none of us will have good mood. And when we are writing under pressure, automatically what is going to happen? We are subjected to pressure, and definitely we are in bad mood, and bad mood will have bad answer. Very logical. So in order to avoid this uncertainty in the content that I am writing, I need certainty of content, and the certainty of the content is coming from what? Notes. Then only I will see my answer writing becoming better, then only I will see my answer writing becoming meaningful, more importantly. Now the bigger challenge with notes is we have a lot of content available. Yes, if I say X institute, you will say Z institute. If I say A institute, you will say Y institute. There is no dearth of institutions, there is no dearth of material that is available. మీ ఇష్టం, మీకు కావాల్సింది ఏ విధంగా కావాలో అలా దొరుకుతుంది. దొరకకపోతే మీ చేతిలో చాట్ జీపీటీ అనే బ్రహ్మాండమైన టూల్ ఉంది, అన్నీ దానికి ఇచ్చి ఒక కిచిడీ చేసి తీసుకొస్తారు, బాగానే ఉంటుంది.
But what is going to be my end result is, whenever I am having this notes, please understand it has to be exam specific. It has to be having a target of revision, and more importantly, it should be something which will maximize my marks. నా నోట్స్ ఎప్పుడైనా సరే మార్క్స్ మ్యాక్సిమైజ్ అవ్వాలి, వాల్యూ అడిషన్ ఉండాల్సిందే, ఎగ్జామ్ స్పెసిఫిక్ ఉండాలి, అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇట్ షుడ్ బి రివిజన్ ఓరియంటెడ్. When I say revision oriented, most of you would have made notes. Most of you might be very sincere when it comes to preparing notes. But your notes will be over 300 to 400 pages, or per se 500 pages per paper. Now when it is 400, 500 pages per paper, now look at the revision coefficient that is existing there, and will you be able to revise all of this within short span? That's not going to be possible. That is really not possible, because 500 pages revision, because you know the schema. The schema of the exam is what? On a daily basis you have one exam, you don't have any gap for revision. So that means you write the exam, you come back, you sleep for some time, then again you revise and go. Now I should be able to revise whole of my notes in 5-6 hours. Can I revise 500 pages notes in 5-6 hours? Absolutely no. Absolutely no. So what is going to happen at this juncture is, you maintaining this revision specific notes is very important. Now all of you will say, sir, I'll give this to ChatGPT, నాకు వచ్చేస్తుంది రావాల్సిన నోట్స్, నాకు వచ్చేస్తుంది అయ్యేది అయితే. I'm telling you, my dear, ChatGPT is a bloody machine. It is not human being. ठीक है? 2-3 things are very important for us. One, who is evaluating our paper is human being. Who is setting the paper is human being. Who is writing the exam is human being. Whom are you going to administer is human being. It is not ChatGPT. So it is very, very clear that I am going to use my ChatGPT and make it nailed. Because that's at the end of the day, it's going to just combine, club and give you something. So one major aspect that we are going to focus in strategic revision any given day is notes. Now when I say notes, you see, the notes here is going to be topic specific. Now when I say the notes here is going to be topic specific, the understanding is very clear. One, for the respective topic, what kind of intros and conclusions, that is very clear. Two, what kind of dimensions will have to be put in with respect to that particular topic. What kind of value addition can be present for that particular topic. When I say value addition, it could be maps, it could be data, it could be flowchart, it could be representations, it could be schematics, it could be reports, it could be indices. We would have respective kind of format of value addition for every topic. So topic specific value addition. 3 or 4, we would ensure that we have some or the other diagram being present for that particular question. Now why is that important when I'm talking about diagram per se? Now in some exam, in some paper like geography, or in some paper like environment, in some paper like SNT, you definitely need a schematic and a diagrammatic representation when I'm putting in, because if I have to maximize my marks, I will have to simplify the evaluation process for examiner. And if I have to do it, I definitely have to take the help of diagrams. Now, in that particular note, we are going to have all of these dimensions. Per se, for suppose, my very, very favorite topic that I always keep taking example and keep telling example is, for suppose if I am having notes on mangroves, right? Per se, this is a paper, this is a topic present in paper 2, that is history, geography wala paper. Or this can also be present in environment wala paper, or I can also use it as some substantiation with respect to disaster management, coastal erosion management, what's up. Now if I am saying what is the kind of notes that you are going to get in the context of mangroves, we would fundamentally have basic data from Indian State of Forest report. You see, we are going to have 0.15% of geographical area is mangroves, 4992 square kilometers is mangroves, and we also see 30% of the mangroves have been degraded in last 3 decades,
And we see some of the states improving with respect to mangroves is the state of Andhra Pradesh. 4. My introduction can be brought in using any of these dimensions. Then straight away we will also see the characteristic features with respect to mangroves. You know, these are halophytic, euryhalines, and more importantly these are ecotonic species. And also we see viviparity, nematophores, stilt roots, succulent leaves, salt secreting leaves. All these are what? Characteristic features. Then what is the significance? Significance with respect to sequestration, with respect to timber, with respect to ecotourism, right? With respect to culture, Bond Baby Festival, with respect to Sundarbans. So different significances. What are the threats that are existing with respect to mangroves? And what kind of measures are taken by India, taken by world, taken by AP? Why? We are writing APPSC, not Arunachal Public Service Commission. So definitely I will have to talk about the measures taken by Andhra Pradesh. Once we have done this, now simple representation here could be what? Map. Sundarbans, Bidar Kanika, Koringa, Pichavaram, Mangalore, Ratnagiri, Kutch. Another simple representation could be the diagrammatic representation with respect to mangroves, showing the nematophore, stilt roots. Simple representation. Now I don't think you need anything extra to write on mangroves apart from this. When I say notes, our notes for every topic in every subject will be having something like this. Now this is not I am creating now, we have already had it. And we will also have it in a better manner at this particular point of time because we have proven results with strategic revision. Be it in TGPSC, be it in APPSC, be it in UPSC. So in this particular, now what is happening now? Anything regarding mangroves I can write here. Now per se there are like that, what happens for every subject we need to have this consolidated notes. And we would do that particular part in the class. Apart from this, what's going to be more important here is we would talk about something called as structure templates. When I am talking about structure templates with respect to every subject. Per se we can have component analysis, we can have pestle analysis, we can have mapping technique, we can have per se the syllabus approach. We will have over 10 to 15 structure templates which are present, which can be given. Now why structuring is important? Structuring is important, one, to organize your answer. And not only organize your answer, it is also important to revise, because if I have my structure, the revision is easy. So we would have those structure templates incorporated, and based on those structure templates, we would have something called as in-class answer writing. Right? We would have 2 questions where we will have in-class answer writing. That means, if I say if I have to divide the whole of my class, the class is going to be for 2.5 hours. Out of this 2.5 hours, almost 2 hours 10 minutes the lecture would go on. 12 minutes you would have 2 questions which are being written. There is a timer which is put. There is a time that you will have to write, and around 10 minutes we would discuss. Now in the discussion our focus is not content, but our focus will majorly be on structure of writing. What kind of structures can be incorporated? How am I going to structure my answer? Where is my organic incorporation of value addition going to happen? So that's going to be more important when it comes to this particular dimension. So when you look at the overall class of SRM, strategic revision for mains, it is going to have all of this. Now what's going to happen with this is very clear. One, I will have my notes ready for revision. I will have my pre-prepared intros, conclusions, value additions, diagrams, and more importantly, I am ready with my answer writing structure. And one more important aspect is we are going to have this program starting on 25th June and getting over by 18th August. That means
for somebody who is targeting APPSC Group 1, you would finish your mains preparation of APPSC Group 1 almost by the time the notification is out. Because what happens is now, you might say, sir, we'll prepare all of this on our own. You can, I don't deny. But the added advantage that you see is we have experience with respect to the exam. We have experience of not only writing, not only giving interview, but also clearing this exam. So in that particular context, what happens is we know what to write and how to clear this exam to a larger extent. We have strategic revision program along with tests. After every module of each paper, we have a test. Right? So when you look at this particular program, it's a combo. It has made rankers. It has been making rankers. It will continue to make rankers because it has been dealt by rankers. So that is what I would definitely tell you with respect to strategic revision for mains APPSC Group 1. Right? Okay. So now I would request Shilpa ma'am to address, and any sorts of questions we can take it towards the end of the session. See, you would have both offline and online. Both are there. Right? It is not only offline program, it will be offline and online program. You will have the respective backup also with respect to online. Okay? Ma'am. Good evening everyone. Am I audible? Okay. So continue from where Gautam sir was talking. So when we are talking about our APPSC exam, one thing, not audible? Now it's fine? Okay. So one thing, it is clear that when we are looking at APPSC exam, this is a state exam. And if we compare it, because a lot of students would have experienced UPSC also, here content matters a lot, right? Structure is important, but this has equal importance. Quantity and quality, like sir was telling, both are important when it comes to APPSC exam. Because when we are preparing UPSC, the mindset is little different. Their structure is the most important, content is important, but it becomes secondary to it. Here, there is an equal importance for this. Now that is why the program has been designed in certain manner that not only you get to know what is the structure, but also good quality content is conveyed to you. Now when we are talking about your, because it's a mains program, these two things are important, and third thing, relevance. So our program rests upon these three things: teaching you the structure of the answer, content is important, how to add value to your content, how to prepare content. Like when we're talking about content, AP based schemes, policies, AP based point of view becomes very important. You're covering economy, you're covering ethics part, or even if you're writing an essay, AP part becomes very important. So here content will be not just the foundational things, basic concepts, but also how to add value so that your answer is better than your peers, right? And how to make this content relevant, how to make the answer relevant.
Because see, one very important thing about competitive exams is that relevant answers are very important. It's not like your degree exam that you will write 4 pages. The examiner in your college will just see how much pages you have filled and he'll give you marks. Content is important, those 3 pages are important, but they should be relevant to what they have asked, not what you know about it. This is very important thing about any competitive exam which you give. So the program here rests upon these 3 very important pillars, right? And we understand that when it comes to mains examination, answer writing is the only tool which will help you out, right? Because at the end of the day, what rank you are getting, whether you're clearing exam or not clearing exam, depends a lot on your answer, your mains marks. So you have to be proficient in the answer writing, and that is why answer writing component has been integrated with it. That is why we call it your strategic. We will be providing you strategy to write answer. We will be providing frameworks so that in exam any question comes, you will be able to write a good quality answer because you know how to write it, you know the structure, you know the framework for it. So that is one of the USP of the program which we are conducting. And the framework, the content, it is not that it has not been proven, it has been proven. There have been ranks created out of it. These are the strategies which have worked for people. People have secured rank, they have got services because of this. So it is something which is tried and tested. Rank has been produced out of it. So this program will help you that before the notification comes, you're confident enough. You're not in a hurry that now notification has come, what should I do now? Preparation happens before. It's not that, because notification C will come. Even if it doesn't come on expected day, it will come 1 week after that. It has to come. But if you'll keep on waiting for that, you're losing time. Answer writing doesn't happen in 1 day. Right? You have to improve every time. With every subject, it will take time, and especially if you're not confident about your skills. So this exam ensures that before the notification comes, your answer writing is done and dusted. You are tension free, that when actual mains come, I will be ready. I have to revise and I have to give full length test, that's it. And tests anyhow are included here. So it will be kind of your, a situation where you are confident that, now I can focus on your prelim part, and then once mains will come, I will do 2 more revision, 3 more revision and write down full length tests. A confidence will be there. Otherwise, what happens is notification comes, then panic starts. And I'm not prepared, what should I do? And I get so many messages that ma'am, now notification has come, what should I do? Now there is nothing much can be done. You have to prepare for what is first prelim, you have to prepare. So answer writing has to be done beforehand. Don't be in this mindset that okay, once mains will come, then I will see. Mains is a part of exam, it's not something separate. Once the cycle of exam starts, you won't get much time. Preparation always happens beforehand. And see, it's like a battlefield. More you will bleed, or more you will practice, more you will sacrifice before the battle, better you will be in the battlefield. Otherwise, you will write very generic, poor quality answers. And competitive exams are very brutal. One mistake, you are out. Your whole year is wasted. Next year notification, when it will come, how many seats will come, you never know. So utilize the opportunity here only.
Don't procrastinate. Tomorrow I will write answer, day after tomorrow I will do something, mains is later on, I will see. Don't have this mindset. Have a mindset that I want a rank. That's it. Not I want to clear prelim, I want to clear mains. No, I want to get a rank. Start with this mindset. If you start with this mindset, you know that this is the most crucial time to prepare, to revise everything, to write answer and have a expert to tell you that this answer is right, this answer is not right. These are your strengths, these are your weaknesses. A sense of accountability will be there throughout the program. Each and every faculty will keep a check on you, will make you improve answers. When I will be taking up ethics and essay part, I will be there for your personal one-to-one discussions also. You've written an essay, get it checked for me. You've written an answer apart from tests, get it checked. I'm not even limiting you that I will only check your test or I will only discuss your test. No. Apart from test, you write 10 answers, 20, 30, 40, 50, no matter the number, I will check it for you. Because I realize that this is an important phase. And if you attend the classes, you are already ahead of other people who are still waiting at home, waiting for the notification to come to start their preparation. Or starting in a wrong order. First they will prepare for prelim and then they will prepare for mains. First mains has to be prepared, prelims automatically will come. It's an MCQ fact-based paper, it's not that difficult. Right? So I will be taking up your essay part. Now in essay, if you see the syllabus, there have to be 3 essays and there is a syllabus given: current affairs, socio-political issues, socio-economic issues, social environment issues, cultural and historical aspects, issue related to civic awareness and reflective topics. We will be taking up all the topics one by one and will be discussing essays related to each and every topic. You will get a list of essays, probable essays, which can come from here. We will discuss the structure, we will discuss about time management. Because see, if you see here, you have to not only write 3 essays, but you also have to restrict it into 800 words. That is also art you need to learn. If you go beyond 800 words, anyhow you are crossing word limit, plus you will not be left with time to write other essays. Essay marks is a combination of marks you get in 3 of them. Not just that one essay is very wonderful, other 2 are of poor quality. So not just how to write, what to write, but also how to manage time. 3 essays which you will be writing should be of same quality. Right? So all these things, all the nuances, how to write an essay, how to think when you get some essay on socio-political issues. What should be your line of thought? Because they will give any random topic. You have very little information. How to elaborate that information into 800 words? So all these things I will be discussing, and then I will be taking a part of your ethics. This part, point 11 to point 14, you can check out in the syllabus. And please, before the classes start, please read your syllabus, understand the boundaries, understand which type of topics are included, go through the previous year questions, see which topics are getting repeated, do a little bit of homework before you come and sit here. Like sir was saying, this is not a foundational class, this is a revision class where we expect basic information you should be having. And when I say I'll be taking ethics, you should know which topics. If you're clueless about it, do a little bit of homework. Right? Analyze previous year question. What type of questions have come? So all these parts about ethics and human interface, right?
human values, attitude, and this part of governance I will be taking up. We will be discussing lot of examples. We will be discussing diagrams. I will be giving you ready-made diagrams, introductions and conclusions for this part. So that in exam, if any question is coming up, say about governance, you have ready-made intro, ready-made conclusion, you just have to write it there. Sorry. And in class, we have answer writing practice also, brainstorming session also. So it won't be just talk and chalk type of, procedure where I'll just discuss on the board and you'll just go back. Proper interactive class, discussion of questions. And anyhow, after the class, I will be available. Any doubt, any part you want to get it checked, I will be there. Right? So schedule is there. Your essay and ethic class, according to the schedule, I will be taking, I don't remember the exact dates. I will be taking that part. And our sir was discussing other teachers, every faculty which is here has expertise in the particular subjects they are taking. They're very well proficient with whatever subject they are taking. There is no random person is not taking your lectures. They have lot of experience. They know what is working, what is not working. So this will be a little bit introduction. I just wanted to give about your essay and ethics part. Notes you don't have to worry about. Diagrams you don't have to worry about. Flowcharts you don't have to worry about. Answer writing we'll do in class. And feedback part also I will be available. So we, all the faculty are promising you these things. Rest depends upon you. See, the faculty will be putting the maximum of their effort. But the majority of the effort and consistency has to come from you. This is not school or college that we will punish you that why you have not written answer. This will not be happening. You have to come up with answers that I want to get it checked. This I have not understood. What is the best way to understand these particular concepts? So commencement of classes will be soon. I'll be seeing you soon there and we'll discuss in detail about both these parts which I'll be taking. Right? Thank you so much. Yeah. Is it audible? Vinbisna? Okay. So, myself, Abhinav Srikanth. So, I'll be handling economy part. So, Indian economy for you, which is part of paper 4 in APPSC Group 1 examination. So, before we talk about some of the specifics like what is the importance of exam, etc. So, let me give you some of the details with respect to the SRM program. So exact deadlines, the schedule, etc. has been mentioned here. So a copy of this will be made available to you. So Istar, the team will forward it to you. If at all you are registered, you will get it. Okay. So the thing is, it will be starting on 25th of June, as already mentioned. Okay. So parallelly, you will be having 2 subjects going on. So we'll be starting with governance and also essay. So Gautam sir and Shilpa ma'am will be parallelly taking it, and the timings would be as mentioned here. So each and every session will be 2.5 hours long. So 8 to 10:30 a.m. and also 11 to 1:30 p.m. Okay, 11 a.m. to 1:30 p.m. And as already mentioned, both offline and also online will be made available. And coming to the test, you'll also be having tests parallel. Of course, in the very first week, you will not be having any test. Your test will be starting on 5th of July. On Sundays, you'll be having your tests. These tests are sectional tests.
Okay, so for every subject or module, whatever you want to call it, so each and every subject, as and when it is getting completed or finished, the lectures are getting finished, the notes is being given, and all the structures are being discussed, and you are made to write answers, to brainstorm in the class itself. So all those techniques will be tested. That means your practicing session will also happen here, both in the class and also as part of your sectional tests. So your sectional tests are also part of your SRM module. People who are aware of SRM module, last time this was not there. Now this has been included. I mean to say sectional tests, making it completely foolproof and 360 degrees comprehensive. Right? So this is how your lectures will progress. Okay, so tentatively it will all be done by 18th of August, 17th or 18th of August, 1 or 2 days this side or that side. Okay, so as already I think you are quite aware of the timelines. The job calendar has been mentioning 15th of August as the notification date. By the time your notification is out, you'll be almost be ready with your mains preparation. And now that I call is the most fundamental aspect of your success. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే నోటిఫికేషన్ వచ్చేసరికి మీరు మెయిన్స్ కి అంటే మీరు ప్రిలిమ్స్ కి కూర్చునే ముందే మీ మెయిన్స్ మీద ఎంత కమాండ్ ఉందో దట్ విల్ డిటర్మైన్ యువర్ సక్సెస్. పీపుల్ హూ ఆర్ వెల్ versed with UPSC and APPSC will second my argument. Okay, so don't leave your mains preparation for after the prelims. Prelims అయిపోయిన తర్వాత even if you take the tentative date, it is being said that it is being said that 15th of August will be your notification. Okay, so somewhere in October you'll be having your prelims. So going by the prediction, December or January will be your mains. You'll be left with very little amount of time here. Do you think in this little amount of time you'll be able to have that time, or you'll be able to have the luxury to go into each and every subtopic and get better at each and every subtopic, including your skill of writing? No, it will be highly unlikely and almost very tough job. Okay, this section, this part you have to concentrate on your full length test. Okay, you have to be prepared before or as early as possible with your mains. అర్థమవుతుంది కదా? So if that is taken care, you'll have more chance of success. So the next speaker would be one of the ranker. I'll introduce him and he'll be a very better person to speak about this. Okay, so that is the main aspect. Now coming to the tests. So these are the tests. All of the tests will be conducted on Sundays. So the duration of the test will be 1.5 hours each. On every Sunday you will be having 2 tests. I mean to say 2 subjects will be covered on every Sunday. Mind you, these tests are sectional tests. As and when we are completing those sections, we will be having tests on them. Right? Next, these tests, every test will feature 8 questions with 10 marks each. If you observe closely, మీరు ఎగ్జామ్లో రాసేదానికంటే స్లైట్లీ ఎక్కువ రాస్తారు ఇక్కడ. There you'll be having 3 hours, you'll be writing for 150. ఇక్కడ ఒక 10 మార్క్స్ ఎక్కువగా రాస్తున్నారు. Okay, 5 marks. Okay, so the idea is to make you exam ready. I agree that everybody will come very well prepared to the examination, at least the people who are giving tough competition to you. You should be at least a mile ahead of them. That's the idea. So, just like it will closely resemble your APPSC Group 1 examination pattern, you'll be having internal choice, all these things. For every question there will be 2 sub questions and you'll be having internal choice within them. Okay, you can choose either A or B.
So it will be resembling a exact APPSC group 1 pattern. And on top of that, I would like to emphasize on one thing. So these sectional tests, or which you would call as exams. So in my observation, most people, most of the serious aspirants, what they'll do, they'll attend the classes or lectures, prepare the notes, they'll have all the content ready, but they'll ignore this part or they'll save it for later. This is one of the classic mistake. Okay? Listen to me very carefully. However much you are learning, I need to say, whatever you are grasping out of your lectures, the notes component, okay, whatever you are gaining from by directly reading the books, all these things will give you a lot of satisfaction. Okay, you know that you are ready for the examination, or at least you will feel that you are ready for the examination. But there is a small catch here. The examiner is not looking at this. The examiner is looking at something you are writing on a piece of paper. That is your answer sheet. Okay. So your focus will be here. But your marks are being based on this. మనం ఇక్కడ ఆగిపోతాం. And whenever there are exams, for example, on Sunday you'll be having 2 tests, 1.5 hours each. You'll commute, you'll write or whatever, pre and post test. It will definitely take some 4.5 hours or 6 hours. Or you'll be exhausted after writing a test. What will feel? An average aspirant will think like, rather than wasting these 5 or 6 hours, why can't I study those 5 or 6 hours or prepare more and more notes? Keep everything ready. Read extra sources. అది చేస్తే బెటర్ కదా. ఇంకా షార్పెన్ చేసుకుంటాం ఆ కంటెంట్. షార్పెన్ చేసుకుని ఏం చేస్తాం? You should be able to write it. Okay, so the exam component becomes very, very, very important. Don't ignore, neglect, or don't push, or don't put your exam component on the back seat. If at all you are putting exam component on the back seat, that means you are having a proper strategy to fail. This might sound very harsh, but this is true. And second most important thing, you'll be having genuine reasons to not write those exams. What are those genuine reasons? I am not completely prepared. Believe me when I say this, you will never be 100% prepared for any exam, especially competitive exam. You don't need to. You don't need to. So, take all your exams very seriously. Write them on time. Even if you are not fully prepared, write those exams and try to maximize your score. And most importantly, whatever the structure, whatever the techniques, whatever the key points that you are being taught in the class, all these things has to be tested in the exam itself, tested in the practice test itself. Don't leave them to the main examination. If you are leaving them to the main examination, you are signing up for a lot of uncertainty. Don't do that. Okay, so exams become the most important aspect, right? So this SRM, we are taking it in a comprehensive manner. You have seen the way the team has been set for you, and exams are made part of your SRM. So utilize this opportunity. And one more thing, after all these sectional tests, you will be given model answers. And the next important aspect, since I am emphasizing a lot about the examinations or your sectional tests, 2 main aspects. The kind of questions that are prepared here by us at R.C.Reddy IAS Study Circle. See, the questions, the toughness of the questions should not be the parameter. The questions should closely resemble APPSC Group 1 mains examination. Okay, it should not be randomly tough
or it should not be randomly easy. The more closer you are going towards the examination or the style of examination, that will be taken care here. You have seen the team, each and every subject or module will be personally monitored by us. It's not like somebody else will give you the questions and somebody else will be taking the classes, somebody else will be giving the explanations. So this silo kind of approach will not be there. Okay? ఇక్కడ చూపించిన టీం అందరికి మొత్తం ప్రోగ్రామ్ మీద ఫుల్ కంట్రోల్ ఉంది. Right? Second most important thing, and this is very discussed aspect, who will be evaluating your answers? Okay, now Ashok Nagar or Delhi market or for UPSC, they are very notorious for randomly selecting evaluators. ఎవరితో పడితే వాళ్ళతో ఎవాల్యుయేషన్ చేయిస్తుంటారు. But here we take utmost care and there are highly qualified persons who do this evaluation. Now what is the qualification that we are insisting upon? They should be at least attended the interview of APPSC, TGPSC, UPSC. Okay, so this is the basic criteria of qualification. Any random person will not be evaluating your answers. And on top of that evaluation, all your faculty and mentors will be available to guide you. If at all you have any further queries, you can anytime approach them. Okay, so those are the main aspects that I would like to clear from our side. And further, I would like B. Uday Shankar Garu. So he is the recent ranker and also Assistant Commissioner of State Taxes. So his journey has been his experiences and his whatever experience he had with APPSC Group 1 examination, it will be very valuable to you because we have seen him as an aspirant. So he has been among these kind of classes few years back. So he will be a very good person and better person to give you lot of inputs with respect to these aspects. Okay, if at all you are having any further doubts with respect to how notes taking has to be done, how you should use SRM, because he himself is a product of SRM. So, and also about the examination component. Previously, he did not have this examination component here. So, likewise, all these aspects, whatever the questions you are having, you can address his questions to him and he'll get your questions clarified, your doubts clarified. Feel free to address your questions to him. Okay? Yeah. ఇది ఒక చాలు ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ చాలు కదా పర్వాలేదు. ఐ జస్ట్ హోల్డ్ ఇట్. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. వినిపిస్తుంది? Very good evening to you all. Can you hear me? No? వినపడట్లేదు. ఎందుకు ఇప్పుడు పని చేసింది? Very good evening to you all. So how many? Please come. I welcome Mr. Uday, who is our PCM student and also somebody who has achieved AP Group 1 Assistant Commissioner of State Tax. So it's very rare that people who are already working or in training that they come take time to give their experience to the coming up students. So Uday has taken the time to come all the way to give his experience and how he prepared. So this is the second session we are doing for AP Group 1. We already had one session before. Why we are doing these sessions, ma'am? Notification kuda inka raaledu kada. Why are we doing this? Those who prepare will be ready ahead of time. We have to. Why we are starting with mains is that is where that's the game changer with respect to getting a final rank.
So many of you might be senior aspirants as well who have been writing the exam. Some of you might be freshers. But keep in mind that having the right strategy is very important. Our faculty and mentors must have gone through all the strategy and how our SRM is planned and how the test series are planned. So the schedule is also shown to you, right? Did you all see the schedule? So we are very committed to giving you schedule and giving a overall idea of what it takes to clear this exam. So if you have any questions or anything, you can always ask our faculty and mentors, they'll guide you. But our commitment is to help you with strategy to get the highest marks possible in mains or personality tests with respect to AP Group 1. In prelims also, we will have our prelims test series. We will conduct that for AP Group 1. So without further ado, I have Mr. Uday give his share of experiences for AP Group 1 and everything. Thank you. ఒక్క నిమిషం అది PDF దాంట్లో లోడ్ చేస్తాను ఇది ఎట్లా పెట్టొచ్చా సౌండ్ రావట్లేదు ఇది ఒకసారి మాట్లాడండి చెక్ రావట్లేదు కాకచ్చు చెక్ Yeah. Is it audible? ఆరో తీసుకుంటే మీరు మార్చుకోవడానికి ఇది ఆరో పెన్ తీసుకుంటే మీరు కాంప్లీట్ చేయాలి ఇది టోటల్ Good evening, all of you. This is Uday. Recently, I have cracked APPSC Group 1 and I have been appointed as Assistant Commissioner of State Tax, which is called as CTO previously. So, I am here to share my experience and later complete strategy related to prelims, mains and even the interview. So, and I also try to share my thoughts about the strategic revision for mains, how it will fit into the preparation to get a group 1 rank. So this is the basic thing that I am going to discuss. The first thing is my journey. I will share about 2 minutes. I come from a very remote village. I have studied my entire studies in government high schools in Telugu medium background, and later I have completed a graduation, బీటెక్ అందరూ చేసేలాగా బీటెక్ చేశాను. తర్వాత సాఫ్ట్వేర్, తర్వాత ప్రిపరేషన్, మళ్ళీ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ వల్ల మళ్ళీ సాఫ్ట్వేర్, మళ్ళీ ప్రిపరేషన్. సో దిస్ ఈజ్ మై 4th APPSC మెయిన్స్ అండ్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ. అండ్ లాస్ట్ 3 టైమ్స్లో చేసిన మిస్టేక్స్ని కరెక్షన్ చేసుకొని ఈసారి మై మెయిన్స్ మార్క్స్ విల్ డిసైడ్ మై ర్యాంక్ అన్నట్లు ముందే వర్క్ చేసి, సో పాయింట్ ఏమవుతుందంటే ఇంటర్వ్యూలో ఒక 5-6 మార్క్స్ తగ్గడం వల్ల ర్యాంక్ పోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అని నేను మెయిన్స్ మీద ఎక్కువ వర్క్ చేశాను, సో దట్ ఐ గెట్ ఏ ర్యాంక్. అండ్ ఫార్చునేట్లీ ఐ గాట్ ACST, విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ సర్వీస్, అండ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ టు ట్రైనింగ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 2 months, so it is very good. This is about my journey coming from a government school to this far. For me itself is an achievement. Even I am the first guy in my village to crack any Group 2 or Group 1 exam. So I think I would be a better person to share everything about this exam, because till 2 months ago I was here in Ashok Nagar. I stayed here for almost 6 to 7 years, and for the first time అటు సైడ్ కూర్చుంటే చాలా ఫ్రీగా ఉంది, ఇటు సైడ్ నిలబడి మాట్లాడకంటే. సో నేను ఈ క్లాస్ రూమ్స్లో అరౌండ్ 2014-15 ఆ టైంలో ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ బెంచ్లో కూర్చొని డోర్ దగ్గర ఎప్పుడు క్లాస్ అయిపోతుందా
అయిపోగానే వెళ్ళిపోయే బ్యాచ్లో ఉండేవాళ్ళం అన్నమాట. బట్ ఇక్కడికి వచ్చాక అది అనిపిస్తుంది, అన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ గుర్తు వస్తున్నాయి అన్నమాట. ఇదే క్లాస్ రూమ్స్లో కూర్చొని ఇప్పుడు ఇక్కడికి రావడం. సో దిస్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ప్యూర్లీ హార్డ్ వర్క్ అండ్ రీసెంట్ టైమ్స్లో కొంచెం స్మార్ట్ వర్క్ ఇంక్లూడ్ చేస్తే ర్యాంక్ వచ్చిందని నేను నమ్ముతున్నాను. సో ఐ హ్యావ్ లైక్ టేకెన్ టైమ్, ప్రిపేర్డ్ ఏ పీపీటీ, లైక్ ఒక యాస్పిరెంట్కి ఎనీ డౌట్ రైట్ ఫ్రమ్ ప్రిపరేషన్ ఎట్లా చేయాలి, ప్లానింగ్, ఈవెన్ బేసిక్ డౌట్స్ అబౌట్ పెన్, హ్యాండ్ రైటింగ్, పేపర్ కంప్లీషన్, like how to allot time to each question in the exam. So I have prepared everything. So we see slide by slide, and by the end of these, I think 15 to 19 slides are there. Your doubts will be cleared. I am sure about that one. So we'll go by that. Is it clear? So this is about me. Like before as an anchor, I was unsuccessful for more than 10 years after my graduation. There are few successes, like I have cracked bank exams, LIC, railways and all. But at that point of time, I have మనకి యంగ్ ఏజ్లో ఎక్కువ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది కదా, సో మళ్ళీ క్రాక్ చేయొచ్చు ఆ ఎగ్జామ్స్ అన్నట్లు అప్పుడు జాయిన్ అవ్వలేదు. ఐ గెస్ ఇప్పుడు రాస్తే ప్రిలిమ్స్ కూడా పాస్ అవ్వలేదు, బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ అలాంటివి చాలా టఫ్ అయిపోయాయి. సో ర్యాంక్ అంటే ఎక్కువ ఫెయిల్యూర్స్ వల్ల కొంచెం ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అబౌట్ APPSC ఎగ్జామ్. ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ UPSC మెయిన్స్ ఆల్సో. సో దట్ unsuccessful career of 10 years would place me as a better person to deal with APPSC exam preparation. So before starting the preparation, why should be very clear. Why you should get a group 1 rank? Because if that is not clear, then you won't reach the goal. And I would say, because everyone has goal right from the childhood. It depends on our perception about the society, మనం ఫేస్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ వల్ల కానీ ఖచ్చితంగా సర్వీసెస్లో రావాలని ఒక థాట్ ఉంటుంది, either UPSC or APPSC. సో ఫర్ దట్ వై షుడ్ బి వెరీ క్లియర్. నా కేసులో నేను విలేజ్ నుంచి వచ్చిన వాతావరణం, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో నుంచి ఫేస్ చేసిన స్ట్రగుల్స్ అవన్నీ రైట్ ఫ్రమ్ మై స్కూలింగ్ నేను UPSC రాయాలని థాట్తో ఉండేవాడిని. అండ్ ఐఎమ్ టు సే దిస్, లైక్ మన పేరెంట్స్ ర్యాంక్ వచ్చాక మన పేరెంట్స్ కళలో హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. ఆ ఒక్కదాని కోసం ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేస్తే యూ విల్ ఫీల్ దట్ ఆ రిజల్ట్ వచ్చిన రోజు మీరు ఫోన్లో మాట్లాడిన ఎదురుగా మీ వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఫర్ దట్ హ్యాపీనెస్ యూ షుడ్ క్లియర్ ద ఎగ్జామ్. అండ్ మోర్ ఓవర్ మనం ఇంటర్వ్యూస్లో ఆన్సర్ చేస్తాం, ఎందుకు ఈ సర్వీసెస్లో వస్తున్నారంటే టు సర్వ్ ద నీడీ, ప్రజలకి సేవ చేయాలి అనే కాన్సెప్ట్ తోటి వస్తున్నామని. సో యాజ్ రైట్లీ సెడ్ బై గాంధీ, టు సర్వ్ ద పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్. సో దిస్ సర్వీసెస్ వుడ్ గివ్ యూ పవర్ టు సర్వ్ ద పూర్. సో దట్ వై షుడ్ బి వెరీ క్లియర్. యూ గో లైక్ స్టడీ హాల్స్కి వెళ్ళాక కానీ రూమ్లోకి వెళ్ళాక కానీ వై ఐ షుడ్ క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామ్ అనేది ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. దట్ షుడ్ ఫ్యూయల్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఆ వై కానీ క్లియర్గా ఉంది అంటే పక్కాగా ప్రతిరోజు అది గుర్తొస్తుంటుంది ఎలా క్లియర్ చేయాలి ఎగ్జామ్ అనేది. సో వై షుడ్ బి వెరీ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. అండ్ కమింగ్ టు prerequisites for any stage of the exam, say it prelims or mains or interview, I would say this one syllabus paper, PYQs and practice questions. Practice questions might come from test series or from your experience or your own questions. So syllabus paper, you take a hard copy of syllabus paper, not one or two. You put it in room, study hall, even in your bag. That should be with you all the time to clear this exam. Because APPSC is the place where they mainly stick to the syllabus paper. There will be n number of words in the syllabus paper. If you analyze all those things, definitely you will get some edge about the syllabus and you will be placed ahead of other aspirants. So syllabus paper, in my case, I have like decoded the syllabus into several keywords. I prepared my own.
So I suggest taking the basic or bare syllabus paper, decode that into your own words. Like for example, there will be in history Satavahanas, you write Satavahanas, and there will be Kakadiyas. One by one you note. For everyone it should be unique. So decode the syllabus paper first, and then analyze the syllabus based upon the PYQs, previous year questions. We will have like 2018 paper, 22 paper, and this notification papers. So these are relevant to the trend. So you analyze those things, identify the repeated areas, like previous ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, ట్రెండ్ ఎలా ఉంది, ఏపీఎస్సి వాళ్ళు ఏది స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు అని చూసి అనలైజ్ చేశాక మీరు టెస్ట్ సిరీస్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఆర్ఎల్స్ మీరు ఓన్గా క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని రాస్తామన్నా రాయొచ్చు. బట్ ఐ విల్ సజెస్ట్ టెస్ట్ సిరీస్ జాయిన్ అవ్వండి. సో టెస్ట్ సిరీస్ జాయిన్ అవుతే ఒక డిసిప్లిన్ ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా వీక్లీ ఒక టెస్ట్ అన్నట్టు. మనకే మనం ఓన్ రాసుకోవచ్చు కానీ బట్ వీ ఓంట్ ఫాలో టైం లిమిట్. 3 అవర్స్లో రాయాలి అనేది మనం ఫాలో కాదు. ఎందుకంటే మనం స్టడీ హాల్లో రాస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మన డీవియేషన్స్ మనకు ఉంటాయి. సో ఆ డీవియేషన్స్ని వదిలేసి కరెక్ట్గా 3 అవర్స్లో పేపర్ కంప్లీట్ చేయాలంటే ఎనీ టెస్ట్ సిరీస్ విల్ హెల్ప్. సో టెస్ట్ సిరీస్ బేస్డ్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఫర్ ఎనీ ఎగ్జామ్, ఎనీ స్టేజ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్, these fundamentals will help you to clear the exam. So first thing is planning. సో ప్లానింగ్ ఎవ్రీథింగ్, మీ ప్రిపరేషన్ ఏం చేయాలనేది ప్లానింగ్లో ఉంటుంది. సో ప్లానింగ్ ఐ విల్ సజెస్ట్ 1 day ప్లాన్, 15 వీక్లీ ప్లాన్స్, 15 days ప్లాన్ అండ్ 30 days ప్లాన్. సో ఈరోజు ప్లాన్ ముందు రోజు నైటే మీరు డిసైడ్ చేసుకుని ఉండాలి. అట్లీస్ట్ ఒక డైరీ పెట్టుకొని ఆ డైరీలో ఎన్ని చేయాలనుకుంటున్నారు రేపు పనులు, లైక్ 5 to 6. సో నోట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ బిఫోర్ యూ గో టు ద బెడ్. రేపు పొద్దున టైం వేస్ట్ కాకుండా ఖచ్చితంగా మన దగ్గర అజెండా ఆఫ్ ద డే ముందే ఉంటుంది. ఆ అజెండాను పట్టుకొని మనం కానీ స్టార్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఒక 10 points రాసుకున్నాం షెడ్యూల్లో. అట్లీస్ట్ 7 to 8 కంప్లీట్ చేసినా సరే ఇట్ విల్ బీ బెస్ట్. అంటే సిలబస్ మన షెడ్యూల్ ప్రకారం కంప్లీట్ అవుతూ వెళ్తుంది, ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ వీ విల్ గెట్ ద కాన్ఫిడెన్స్. సో మనం కంప్లీట్ చేస్తూ వస్తున్నాం అనేది. అండ్ మన డైరీ మనకు ఆన్సర్ చేస్తుంది ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి చేస్తున్నాము, సో ఇంకా ఏమి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనేది. సో నా కేసులో నేను ఒక డే 4 partsగా డివైడ్ చేసుకునేవాడిని. That is what I mean. Yeah. So we only have to short span till August 15%. So can you just explain the way we can incorporate both prelims and mains preparation in the meantime? Yeah. So మీరు అడిగినట్టుగా ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ కలిపి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఐ వుడ్ సజెస్ట్ బిఫోర్ ద ప్రిలిమ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ ట్రై టు కంప్లీట్ ద మెయిన్స్ పార్ట్ ఫస్ట్. So mains part in the sense, if you take this strategic revision program, you will get all the current trends. So the current affairs will be useful for prelims, 1 point. And the majority of the syllabus that is in the prelims mains will help for the prelims. So after completing the main syllabus first, then you will get I would say 45 to 50 days of time after the notification to prelims exam. That will be enough for prelims, even if it is 1:15, because in the second paper you have mental ability mathematics questions. So if you are very well versed with this aptitude, you will score more marks there. And S&D topic, in the mains you will have complete S&D paper, in the prelims you also have a S&D. So both will be clubbed together. So second paper you can do along with the mains, and even that one, even polity or any other things, it will be common in the prelims and mains. So while you are preparing, content would be the same for both prelims and mains. Prelims part, it will be more factual or facts based. Mains, it will be analytical part. So if you complete the analytical part, then definitely that will be helpful to prelims. So I would suggest, or any ranker would suggest, before the prelims itself, if you complete the mains syllabus, then that will be added advantage while preparing for the prelims. So to
clear the exam or to have edge, I would suggest test series for prelims also. Because even if you join the test series or you go get some xerox in the market, practice the questions. సో మనం ఏమనుకుంటామంటే సిలబస్ అంతా అయిపోయాక ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేద్దాము అనుకుంటాం. సిలబస్ అనేది ఎప్పటికీ అవ్వదు. ఇట్ విల్ బి ఏ మిత్. సిలబస్ నేను కంప్లీట్ చేశానని ఎవరైనా చెప్పారంటే అది ఖచ్చితంగా అబద్ధమే ఉంటుంది. సిలబస్ ఒక 60% కంప్లీట్ అయితే వీ క్యాన్ రైట్ ద ఎగ్జామ్స్. సో ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 45 days టైం ఉంది ప్రిలిమ్స్కి నోటిఫికేషన్ తర్వాత. 45 daysలో మీరు ఒక 10 days రివైజ్ చేసుకొని ఆల్రెడీ మీరు కొంచెం చదువుంటారు. ఐ థింక్ ఇక్కడ ఉన్నారంటే ఖచ్చితంగా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. సో ఒక 15-20 days రివైజ్ చేశాక నెక్స్ట్ 30 daysని పర్ డే 1 టెస్ట్ చొప్పున ఏదో ఒక టైం పెట్టుకోండి. ఐ వుడ్ సజెస్ట్ మార్నింగ్ పెట్టుకుంటే ఫ్రెష్గా బ్రెయిన్ ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఆన్సర్స్ చేసుకొని దానిని మళ్ళీ నైట్ బిఫోర్ క్లోజింగ్ యువర్ షెడ్యూల్ పొద్దున్న చేసిన టెస్టులు రివైజ్ చేయండి. సో డైలీ ఒక టెస్ట్ చొప్పున 30 టెస్టులు రాస్తే ప్రిలిమ్స్ 1:15 పెట్టిన అవుతాం, 1:12 పెట్టిన అవుతాం. ఇఫ్ క్లబ్ చేసుకుని చదివితే. సో ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్. అండ్ దిస్ బేసిక్ ప్లానింగ్ ఏంటి అంటే డే వేస్ట్ కాకుండా ఎలా చదువుకోవాలి అనేది అనమాట. సో నా కేసులో నేను మార్నింగ్ లేచేవాడిని, నైట్ 11కి కంప్లీట్ చేసేసేవాడిని. సో మార్నింగ్ సెషను, ఆఫ్టర్నూన్ సెషను, ఈవినింగ్ అండ్ పోస్ట్ లంచ్ సెషన్. పోస్ట్ లంచ్ పెద్ద చదివేవాడిని కాదు, ఒక 2 hours ఇందా చెప్పినట్టు టెస్ట్ ఏదైనా రాస్తే అనలైజ్ చేసుకునేవాడిని. దాన్ని బేస్ చేసుకొని చిన్న షార్ట్ నోట్స్ అంటే వెరీ షార్ట్ మైండ్ మ్యాప్స్ రూపంలో రాసేవాడిని. సో ఈ ప్లాన్ నా దగ్గర ముందు రోజు రాత్రే ఉండేది. మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఐ విల్ రైట్ దట్ అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ సెకండ్ డే నెక్స్ట్ డే. అండ్ ప్లాన్ చేసి చదువుతాము, చదివిన దాన్ని రివైజ్ చేస్తాము. రివైజ్ చేశాక ఎగ్జామ్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ప్రాక్టీస్ చేశాక చాలా తప్పులు పోతాయి. ప్లస్ వీల్ ఐడెంటిఫై కీ ఏరియాస్ ఆర్ లైక్ వీక్ ఏరియాస్. సో ఆ వీక్ ఏరియాస్ని కూడా మళ్ళీ రివైజ్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ టేకింగ్ బ్రేక్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ లాంగ్ ప్రిపరేషన్ డ్రైనింగ్ ఉంటుంది. సో బ్రేక్స్ ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 weeksలో ఒకసారి మీరు మూవీకి వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే మీకు నచ్చిన పని ఏదైనా చేయొచ్చు. ఏది చేసినా మన ర్యాంక్కి హెల్ప్ అవుతుంది. బ్రేక్స్ తీసుకోకుండా కంటిన్యూస్గా చదివినా అది బ్రెయిన్కి ఎక్కదు. దానివల్ల మనం పెట్టే ఎఫర్ట్ ప్రొడక్టివిటీలోకి రాదు. సో బ్రేక్ తీసుకోండి. బ్రేక్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనం ఎగ్జామ్స్ రాసినామా, కంటెంట్ అప్పుడుదా కవర్ చేసిందే చూసుకుంటే రివిజన్ మళ్ళీ. సో ఐ వుడ్ సే 3 times రివిజన్. అందుకే నేను ఊరికే రివిజన్ అని రాస్తున్నాను. సో 3 times రివిజన్ విల్ బీ పాసిబుల్ ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే ఫస్ట్ 2 times ఆల్రెడీ మనమే చదువుతాం కదా, థర్డ్ టైం గ్లిమ్స్ ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది. అండ్ ఈ లాస్ట్ థింగ్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్. ఈ ప్రిపరేషన్లో పడి మనం మెంటల్గా ఎంత డ్రైన్ అయిపోయి ఉంటామో ఫిజికల్గా కూడా అంత యాక్టివ్గా ఉన్నాం. సో అట్లీస్ట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ వీక్లీ ఒక 4 days మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ 30 to 45 minutes ఎనీ యాక్టివిటీ మనకు నచ్చింది. లెట్స్ సే క్రికెట్, రన్నింగ్, బ్యాడ్మింటన్, ఎనీథింగ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ప్లాన్ చేసుకుంటే అది మన ఫోకస్ని పెంచుతుంది. నా కేసులో నేను బ్యాడ్మింటన్ ఆడేవాడిని. సో నాకు చాలా హెల్ప్ అయ్యేది. సండే ఇట్లా వీక్లీ 3 times అట్లా పెట్టుకొని అట్లా బ్రేక్. సో అక్కడ చెప్పింది ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సేమ్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిందే మన షెడ్యూల్లో 70 to 80% అచీవ్ చేసినా వీల్ గెట్ ఏ ర్యాంక్. ఇది లైక్ దిస్ పీపీటీ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్. మేము హెచ్ఆర్డి ట్రైనింగ్లో ఉన్నాం. ఆల్మోస్ట్ 4 to 5 ర్యాంకర్స్ డిస్కస్ చేసి బేసిక్ ఐడియా తీసుకొని యాస్పిరెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మేము ఉన్నప్పుడు తీసుకొని చేసింది. సో ఇట్ విల్ మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోండి మీ ప్లాన్ తగ్గట్టుగా. మీరు నైట్ పర్సన్ అయితే నైట్, మార్నింగ్ పర్సన్ అయితే మార్నింగ్. సో అండ్ స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ డే టాపర్స్ బుక్ లిస్ట్. ఐ వుడ్ సజెస్ట్ టాపర్స్ బుక్ లిస్ట్ అనేది ఏది ఉండదు. అందరూ చదివేదే టాపర్స్ చదువుతారు. ఆన్ దట్ గివెన్ డే దే విల్ హ్యావ్ దట్ ఎక్స్ట్రా 1% అండ్ దే విల్ గెట్ ఏ ర్యాంక్. సో మీకు నచ్చిన పుస్తకాలు మీకు నచ్చిన విధంగా చదువుకుంటే ఆ బుక్స్ ఆఫ్ యువర్ కంఫర్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
మీకు ఎవరో చెప్పారని ఒక కొత్త బుక్ తీసుకొచ్చి స్టార్ట్ చేస్తే ఉన్న టైంలో సరిపోదు. సో మీ కంఫర్ట్ అయిన బుక్స్ తీసుకోండి, అవి చదవండి. అండ్ ఏ బుక్ అయితే చదువుతారో లాస్ట్ వరకు అదే బుక్లో కంటిన్యూ చేస్తే ఖచ్చితంగా రివిజన్లో ఈజీ అవుతుంది. ఎగ్జామ్కి దగ్గరలో మళ్ళీ కొత్త బుక్ తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా టైం వేస్ట్ అవుతుంది. సో ఆ బుక్ స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెస్లు ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ వీక్నెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద వర్క్ చేస్తే పెద్దగా టాపర్స్ బుక్ లిస్ట్ తోటి అవసరం లేదు. మన ఓన్ బుక్ లిస్టే ఫ్యూచర్లో టాపర్స్ బుక్ లిస్ట్ అవ్వచ్చు. సింపుల్, మనం సజెస్ట్ చేసే అంత పొజిషన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ 3 stages ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ ఉంది కదా, ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ. సో ఐ విల్ అడ్రస్ ఆల్ ద 3. ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు అవసరం ఏముంది అనిపించచ్చు, బట్ విల్ హ్యావ్ బేసిక్ ఐడియా అబౌట్ ఇంటర్వ్యూ ఇన్ ద ఎండ్. సో ప్రిలిమ్స్కి 1 స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిటీకి ఒక బుక్, హిస్టరీకి ఒక బుక్, అదే బుక్ రివిజన్ చేస్తాము, టెస్టులు రాస్తాము, రివైజ్ చేస్తాము. డౌట్స్ వస్తే మళ్ళీ సేమ్ బుక్లో వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటాం కంటెంట్. ఈవెన్ మెనీ ఆఫ్ ద టెస్ట్ సిరీస్ విల్ హ్యావ్ దట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ షీట్, అక్కడైనా సరే మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో అండ్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ రీవిజిటింగ్ ఎవ్రీ MCQ దట్ వీ హ్యావ్ అటెంప్టెడ్ ఆర్ ఆన్సర్ 3 times. ఫస్ట్ మనం రాస్తాం, తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్ షీట్లో చెక్ చేసుకుంటాం, 2 times అయిపోయింది. థర్డ్ టైము రివిజన్ చేసేటప్పుడు గ్లాన్స్ ఇస్తాం. ఇఫ్ యూ విజిట్ ఎనీ MCQ 3 times, then definitely in the prelims exam you will have an edge. చూడగానే కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన టాపిక్స్ ఉంటాయి, ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. ఎందుకంటే నెగిటివ్ మార్క్స్ మనకి ఏపీలో ఉన్నాయి కాబట్టి. అండ్ మెయిన్స్ స్ట్రాటజీ, ఇన్ దిస్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ దిస్ స్ట్రాటజిక్ రివిజన్ ఫర్ మెయిన్స్ ఆఫ్ R.C.Reddy విల్ ఫిట్. ఎందుకు అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద వర్క్ విల్ బి డన్ బై ద టీమ్. ఆల్రెడీ సార్స్ చెప్పినట్టు టీం వర్క్ చేస్తుంది, ఆ కంటెంట్ మనం చదువుకోవడమే. సో దే వర్క్ వి స్టడీ అన్నట్లు, వాళ్ళు వర్క్ చేసి మనకు కంటెంట్ ఇస్తారు. ఉన్న తక్కువ టైం దాన్ని చదువుకొని రివైజ్ చేసి ప్లస్ టెస్ట్ సిరీస్ జాయిన్ అయినా లేదంటే దాన్ని తీసుకొని రాసుకున్నా సరే సేమ్ ఆల్రెడీ ఉండే కంటెంట్ మన కాన్ఫిడెన్స్ కానీ టైంని కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్. అండ్ ద టెస్ట్ సిరీస్ మేజర్లీ ఆల్రెడీ ర్యాంకర్స్, UPSC ర్యాంకర్స్ వాళ్ళందరూ కండక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి క్వశ్చన్స్ దే విల్ అనలైజ్ ద PYQs అండ్ దే లింక్ విత్ ద కరెంట్ ట్రెండ్స్. మెజారిటీ ఆఫ్ ద టెస్ట్ సిరీస్కి లేనిది ఏంటి అంటే క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, ఎంత టఫ్గా ఇస్తే అంత బాగుంది మా టెస్ట్ సిరీస్ అనేటట్లు. టెస్ట్ సిరీస్ టఫ్గా ఉంది అనేది పాయింట్ కాదు, కరెంట్ ట్రెండ్కి APPSC ప్యాటర్న్స్కి తగ్గట్టుగా ఉందా లేదనేది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి ఒక యాస్పిరెంట్ని డే 1 భయపెట్టడం కంటే థీమ్స్ ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని కరెంట్ ట్రెండ్ తగ్గట్టు లింక్ చేస్తూ చేశారంటే ఖచ్చితంగా మన కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది అండ్ ఆన్సర్స్ రాయాలని ఇంట్రెస్ట్ రోజు రోజుకి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఈ టీమ్ ఉందా మీరు చూసినట్లుగా ఆల్మోస్ట్ అందరూ ర్యాంకర్సే ఉన్నారు. సో దే నో ద థింగ్ లైక్ ఎలా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, దే క్యాన్ ఐడెంటిఫై ద ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ ద APPSC. సో నేను ప్రిలిమ్స్కి మీరు మార్కెట్లో దొరికే క్వశ్చన్స్ అని చేసుకోవచ్చు, కానీ మెయిన్స్కి ఐ వుడ్ సజెస్ట్ జాయినింగ్ ద టెస్ట్ సిరీస్. బికాజ్ ఇందాక చెప్పినట్లు మనకి మనం రాసుకుంటే టైం ఫాలో కాం ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ఖచ్చితంగా కాంప్లెన్సెస్ ఉంటుంది, అయిపోయాక రాద్దాము లేదంటే రేపు రాద్దాం అని మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ వచ్చేస్తుంది. అందరికీ కంటెంట్ చాలా బాగుంటుంది, ఎవ్రీవన్ ఖచ్చితంగా అందరిలో కంటెంట్ మంచి కంటెంట్ ఉంటుంది. బట్ పేపర్ మీద పెట్టకుండా ఉంటే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో 3 hours అక్కడుండే ప్రెజర్కి పేపర్ కంప్లీట్ చేయలేము. 15 questions కంప్లీట్ చేస్తేనే మనకి మార్క్స్ ఎక్స్ట్రా వస్తాయి. ఎందుకంటే ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ ఈక్వల్ మార్క్స్, ఏ క్వశ్చన్ ఎక్కువ మార్కులు ఏ క్వశ్చన్ తక్కువ లేదు కదా. సో ప్రతి క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎట్లా రాసామో 15th question కూడా అంతే ఇంట్రెస్ట్తో రాయాలి, అంతే టైం లిమిట్లో రాయాలి. మనకి 180 minutes ఉంటుంది కదా, ఈచ్ క్వశ్చన్కి 12 minutes. 12th minute మీరు ఒక క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోవాలి. అలా మొత్తం 15 questions కానీ కంప్లీట్ చేయగలిగితే ఆ 15 questions అండ్ మోస్ట్లీ వితిన్ 3 hours కంప్లీట్ చేయగలగాలి. దానికి తగ్గట్లు మనం ముందే ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే టైం లిమిట్ పెట్టుకొని అవుతుంది. సెక్షనల్ టెస్టులు, సెక్షనల్ తర్వాత సెక్షన్ 1.5 hours రాస్తారు కదా, ఫుల్ లెంత్ 3 hours రాస్తారు. వీ క్యాన్ గేజ్ అవర్ టైం. ఒక క్వశ్చన్ని ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు I think 15 to 20 minutes కూడా పట్టచ్చు ఒక క్వశ్చన్కి, బట్ స్లోగా
దాన్ని తగ్గించుకుంటూ వస్తే 12 minutes, ఈవెన్ కొంతమంది 11 minutesలో కూడా రాసేస్తారు క్వశ్చన్. అండ్ యాజ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ర్యాంకర్స్ సెడ్ దే హ్యావ్ రిటన్ ఫుల్ పేపర్స్. నా కేసులో నేను 39 ఒక పేపర్లో 41 పేపర్స్ రాశాను. మెజారిటీ ఆఫ్ ర్యాంకర్స్ విల్ రైట్ 44 పేపర్స్. డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ స్పీడ్, లెజిబిలిటీ ఆఫ్ హ్యాండ్ రైటింగ్. అంటే స్పీడ్గా రాసేసి అర్థం కాకుండా రాసిన మార్క్స్ రావు. సో మంచి హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉండాలి. మంచిది అంటే మరీ బుక్స్లో ఉన్నంత పర్ఫెక్ట్ అక్కర్లేదు, కానీ వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళకి. అండ్ స్పీడ్ ఉండాలి. సో ఆ స్పీడ్ ఉంటేనే 3 hours మనం కంప్లీట్ చేయగలము. అండ్ రిమెంబర్, పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్స్ అంటూ ఏమి ఉండవు. అంటే పర్ఫెక్ట్గా నేను ప్రిపేర్ అయ్యాక ఆన్సర్ రాస్తాను అనేది వర్కౌట్ కాదు. చెత్తగా ఉన్నా సరే డే 1 నుంచి పేపర్ మీద పెన్ పెడితే ఖచ్చితంగా ఇంప్రూవ్ అవుతూ వస్తుంది. ఇనిషియల్గా ఒక పదం రాయాలని కూడా మనకి చాలా భయం ఉంటుంది, కంటెంట్ ఉంటుంది, కానీ ఎట్లా పేపర్ మీద మన ఐడియా రిఫ్లెక్ట్ చేయాలనే కాన్సెప్ట్తో మనం అసలు స్టార్ట్ చేయం. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద వర్స్ట్ ఆన్సర్, పుట్ ఇట్ ఆన్ పేపర్. ఒకసారి స్టార్ట్ చేస్తే డెఫినెట్గా యూ విల్ రీచ్ ద ఎండ్ రిజల్ట్ లైక్ పర్ఫెక్ట్, నియర్ టు పర్ఫెక్షన్. ఒక ఆన్సర్ ఒక ఫార్మాట్లోకి రావాలి అంటే ఆ ఫార్మాట్ ఎట్లుంటుందో లేటెస్ట్ స్లైడ్స్లో ఉంది, ఒక ఆన్సర్ ఎలా రాయొచ్చు అనేది. సో స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద డే 1 ఇట్ సెల్ఫ్ రాయడం మొదలు పెడితే ఖచ్చితంగా యూ విల్ రీచ్ దట్ నియర్ పర్ఫెక్షన్ స్టేజ్. అండ్ 5 పేపర్స్ ఉంటాయి కదా, 5 పేపర్స్ జనరల్లీ బేసిక్ ఐడియా ఐఎమ్ గివింగ్. నేను సబ్జెక్ట్లోకి ఏం పోవట్లేదు. ఇది మన ఆల్మోస్ట్ అందరు ర్యాంకర్స్ ఈ పేపర్స్లో ఎక్స్ట్రా ఎడ్జ్ కోసం ఏం చేసి ఉంటారు, ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 marks ఎక్స్ట్రా రావాలి మిగిలిన వాళ్ళకి ఇంకా ఏం చేస్తుంటారు అనే దాన్ని బట్టి ఇది ప్రిపేర్ చేశాను. లైక్ ఎస్ఏ వచ్చి కంప్లీట్గా ఒక స్టోరీ లాగా ఉండాలి. చదివితే ఒక ఎవాల్యుయేటర్కి స్టార్ట్ టు ఎండ్ కంప్లీట్నెస్ రావాలి, బిట్స్ అండ్ పీసెస్ లాగా కాకుండా. సో అది మెయిన్ థింగ్. అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ర్యాంకర్స్ యూజెస్ యానెక్డోట్, అంటే ఒక ఫిక్షనల్ స్టోరీ కానీ ఒకటి రాసి స్టార్ట్ చేస్తారు. ఆర్ఎల్స్ కొటేషన్ బేస్డ్, ఆ కొటేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇంట్రో ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఎస్ఏ లైక్ 10 పేపర్స్ ఆర్ 12 పేపర్స్ రాసినప్పుడు ఇంట్రడక్షన్ పర్ఫెక్ట్గా నచ్చింది అంటే దే విల్ గో స్టడీ ద ఎస్ఏ టిల్ ద ఎండ్. అదర్వైజ్ ఫస్ట్లో ఇంట్రెస్ట్ పోతే మనం సెకండ్ పేరా నుంచి ఎంత మంచి కంటెంట్ రాసినా సరే వాళ్ళు డిపెండింగ్ అపాన్ ద మూడ్ ఆఫ్ ద ఎవాల్యుయేటర్ మనకు మార్క్స్ తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఎస్ఏలో మెజారిటీ ఆఫ్ ద ర్యాంకర్స్ వుడ్ అవాయిడ్ డయాగ్రామ్స్. వేయకపోవడం మంచిది, వేస్తే కరెక్ట్గా ఎస్ఏకి సూట్ అయ్యే డయాగ్రామ్ అయితే వేయచ్చు. మనం మిగిలిన ఆన్సర్స్ రాసిన విధంగా ఫ్లో చార్ట్స్ కానీ వెన్ డయాగ్రామ్స్ కానీ గ్రాఫ్స్ కానీ రాయకపోవడం మంచిది. ఒకవేళ పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది అనిపిస్తే రాసుకోవచ్చు, వేయచ్చు. బట్ నేనైతే నా కేసులో వేయలేదు. సో ఎస్ఏ దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ డన్ బై ర్యాంకర్స్. అండ్ జిఎస్ పేపర్ 1 లైక్ పేపర్ 2 అంటారు, హిస్టరీ, జాగ్రఫీ. దీనికి ఏం చేస్తారంటే మ్యాప్స్ ఉంటాయి కదా, ఇండియా ఏపీ మ్యాప్స్. ఒక మ్యాప్ను ఒక 30 secondsలో గీసే విధంగా నేర్చుకోండి, లైక్ ఇండియా మ్యాప్ కానీ ఏపీ మ్యాప్ కానీ. సో అవుట్లైన్ గీస్తారు. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయి, క్వశ్చన్ నేషనల్ పార్క్స్ రిలేటెడ్ ఉంటే మీకు తెలిసిన ఇంపార్టెంట్ మొత్తం రాయక్కర్లేదు, ఒక 4-5 డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో చూపిస్తూ మ్యాప్స్లో కానీ రిప్రజెంట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా కంటెంట్ కంటే మ్యాప్ స్పీక్స్ అలాట్. సో చూడగానే ఓకే ఇతను కంటెంట్ వచ్చాను ఒక ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది ఎవాల్యుయేటర్ దగ్గర. సో హిస్టరీకి జాగ్రఫీ మ్యాప్స్ విల్ హెల్ప్. మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు, యూట్యూబ్లో కానీ అక్కడ ఉంటాయి 30 secondsలో ఒక ఇండియా మ్యాప్ వేయడం ఎలా, లేదంటే ఏపీ మ్యాప్ వేయడం ఎలా అని చెప్పని. ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ ప్రాక్టీస్ దట్ ఇండియా మ్యాప్ ఏపీ మ్యాప్ గీసే విధంగా. అండ్ పాలిటీ, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, గవర్నెన్స్, ఎథిక్స్ లా, ఈ పేపర్లో మొత్తం సబ్జెక్ట్ అంతా ఇక్కడే ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. న్యూస్ పేపర్ ఎక్కువ చదివి ఆల్రెడీ ప్రిలిమ్స్కి కంటెంట్ కవర్ చేసి ఉంటాం పాలిటీ. అండ్ ఎథిక్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ డెఫినేషన్స్ కానీ ప్రాపర్గా వచ్చి ఒక 20 examples నేర్చుకున్నారు ఎథిక్స్కి కోట్ చేయడం కోసం. ఇట్ విల్ హెల్ప్. ఒక లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఎనీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఒక మంచి పని చేశారు రాసుకొని పెట్టుకోండి. ఆర్ఎల్స్ ఒక సివిల్ సొసైటీ వర్క్ చేసింది, దీనివల్ల సొసైటీకి ఇంత యూజ్ అయింది అనేది రాసుకోండి. ఇట్లా ఎగ్జాంపుల్స్ ముందే రాసి పెట్టుకొని ఉండాలి. అండ్ రిపోర్ట్స్, ఫ్యాక్ట్స్ ఇవన్నీ న్యూస్ పేపర్స్లో వస్తుంటాయి లేదా కరెంట్ అఫైర్స్లో వస్తుంటాయి. అవి మీ షార్ట్ నోట్స్లో కానీ లింక్ చేసి పెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ పేపర్లో ఎడ్జ్ ఉంటుంది.
అలానే ఎకానమీ పేపర్, ఈ పేపర్లో గ్రాఫ్స్ చేయొచ్చు, చార్ట్స్ చేయొచ్చు, డేటా రిపోర్ట్స్ ఎస్డిజి స్కోర్ చేయొచ్చు. అండ్ ఎకనామిక్ సర్వే బడ్జెట్ ఫర్ బోత్ ఏపీ అండ్ ఇండియా. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాకి అయితే ఎకనామిక్ సర్వే జిస్ట్ సరిపోవచ్చు, ఏపీకి మాత్రం మెయిన్ బుక్ ఒకటి వస్తుంది, అది పూర్తిగా చదివితే దట్ 75 మార్క్స్ ఆఫ్ ఏపీ విల్ బి కవర్డ్ ఇన్ దట్ ఎకనామిక్ సర్వేలో. అండ్ ఎస్ఎన్టీ దీంట్లో కూడా సేమ్, మనం ఏమి యూజ్ చేయొచ్చు ఎక్స్ట్రా మార్క్స్ కోసం అంటే డయాగ్రామ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యాక్సిన్ ప్రిపరేషన్ అనేది ఒకసారి క్వశ్చన్ వచ్చింది, దానికి ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ స్టేజ్ వైజ్ డయాగ్రామ్ అది వేయచ్చు. అండ్ ఫ్లో చార్ట్స్ వేయచ్చు, నెక్స్ట్ ఇది జరుగుతుంది అన్నట్లుగా ఎస్డిజి స్కోర్ చేయొచ్చు. అండ్ దేర్ విల్ బి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ రిలేటెడ్ టు సైన్స్. మీకు గుర్తొస్తే దాన్ని రాయొచ్చు, సింపుల్. మీరు రిపోర్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు కూడా ఉన్న ఒక 100 రిపోర్ట్స్ అవసరం లేదు, 10-15 నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకొని ఆ 10ని అన్ని పేపర్స్ రిపీటెడ్గా వాడండి. ఎందుకంటే ఈ పేపర్ కరెక్షన్ చేసేవాళ్ళు ఈ పేపర్ చేయరు. సో మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఒక 15-20 నేర్చుకున్న అన్ని పేపర్స్లో వాడుకోవచ్చు. సో డయాగ్రామ్స్, విజువల్స్ మేమందరం ఎగ్జామ్లో టైం అండ్ ఎప్పుడు అవసరం వచ్చినప్పుడు ఎలా వాడామనే దాన్ని బట్టి ఇవి కొన్ని మేము డిస్కస్ చేసినవి. ఇది ఎక్కువ మంది వాడుతుంటారు హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్. సో ఒక ఇష్యూ తీసుకొని దానికి ఎనీథింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానీ దాని ఫీచర్స్ కానీ ఈ విధంగా చేయొచ్చు. ఇలాంటి సేమ్ ఇది కూడా సిమిలర్ లైన్స్. ఇది ఏదైనా కామన్ థింగ్ ఉంది మూడు విషయాల మధ్యలో అంటే ఇలాంటి డయాగ్రామ్స్ వేసుకోవచ్చు. అండ్ ఎనీథింగ్ ఒక లిస్ట్ చేయాలి, ప్రోస్ కాన్స్ అంటే ఈ టైప్ డయాగ్రామ్స్ వేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది కోహరెన్స్ బిట్వీన్ 3 ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ద గవర్నెన్స్ అట్లాంటి చోటు ఇట్లాంటి వాడుకోవచ్చు. అండ్ ఇది లిస్టింగ్ అవుట్ సంథింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ సివిల్ సొసైటీ అని ఇట్లాంటి డయాగ్రామ్స్ వేసుకోవచ్చు. అండ్ సబ్ హెడ్డింగ్ నుంచే మీరు డయాగ్రామ్ లాగా చూపించాలనుకుంటే ఇలాంటివి వేసుకోవచ్చు. అండ్ సబ్ హెడ్డింగ్ అంటే దిస్ టైమ్ దే హ్యావ్ అలౌడ్ అండర్లైనింగ్ విత్ ద సేమ్ కలర్ ఆఫ్ పెన్ అండ్ యూ క్యాన్ డూ ఎనీథింగ్ విత్ దట్ పెన్. లైక్ మనము ఇట్లా చేయొచ్చు, లేదంటే ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తే బాక్స్ కొట్టచ్చు, లేదంటే డబుల్ లైన్ చేయొచ్చు ఇంపార్టెంట్ అనిపించిన చోట. సో ఆ ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి డయాగ్రామ్స్ చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ ఇది ఫ్లో చార్ట్ టైపు, ఇది కూడా ఫీచర్స్ లాగా రాయొచ్చు. అంటే మీకు మనం ఒక 10-15 డయాగ్రామ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎగ్జామ్లో అన్నీ గుర్తురావు, ఆ ప్రెజర్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, మీ అందరికీ తెలిసి ఉండొచ్చు. సో గుర్తొచ్చినవి కోట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఎకానమీలో ఇట్లాంటి గ్రాఫ్స్ అండ్ దేర్ విల్ బి లైక్ 2010 నుంచి 26 వరకు డేటా ఇచ్చి ఉంటారు ఎకానమీలో సర్వేలో. మనం అంతా వేయక్కర్లేదు, ఫస్ట్ డేటా, సెకండ్ అండ్ మధ్యలో ఒకటి తీసుకోండి, లాస్ట్ లేటెస్ట్ది అది చూపించగలిగితే సో హీ నోస్ ద సబ్జెక్ట్ అని చెప్పి అర్థమవుతుంది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా పారాగ్రాఫ్లు. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటివి ఎలా అంటే ఒక ఆన్సర్ రాస్తున్నాం, దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ అని రాసాము. 2 టైప్స్ అనగానే ఇట్లా యారో పెట్టేసి 1, 2 అని రాసేస్తే ఖచ్చితంగా కొంచెం డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది అనమాట. పారాగ్రాఫ్లో కలిసిపోకుండా 2 డిఫరెంట్ చూపించే విధంగా. అండ్ ఒక బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలి అనేది ఇది ఒక పేపర్లో నేను రిప్రజెంట్ చేసా, 3 పేపర్స్లో తీసుకురావాలి. ఆర్ ఎల్స్ 2.5 pages, 3 pages ఆర్ 2.5 pages. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రడక్షన్ షుడ్ బి లైక్ 3 to 4 lines ఫిక్స్డ్. ఇంకా అన్ని క్వశ్చన్స్కి అలా ఉండవచ్చు 3 to 4 lines ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్. సో ఆ ఇంట్రడక్షన్లో మీకు ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తే ఇట్లా బాక్స్ పెట్టుకోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ లైక్ ఒక అండర్లైన్ చేయొచ్చు. ఈ గీతలు అండర్లైన్స్ కాదు, జస్ట్ మనం రాసే కంటెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్ 1 ఆఫ్ ద ఆన్సర్ అనుకోండి. క్వశ్చన్లో మనకి లైక్ 1 or 2 parts ఆర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ హ్యాస్ 3 parts. సో పార్ట్ 1 ఆఫ్ ద ఆన్సర్ వచ్చి ఒక సబ్ హెడ్డింగ్ పెడతాం. ఆ సబ్ హెడ్డింగ్ మీరు అండర్లైన్ చేయొచ్చు, ఇట్లా బాక్స్ చేయొచ్చు. నా కేసులో నేను ఎక్కువ అండర్లైన్ చేస్తున్నాను, బాక్సులు తక్కువ వాడా. అండ్ ఈ బాక్స్ అంటే మా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఉండేవాళ్ళు చెప్తున్నవి వాళ్ళు వాడున్నారు. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద ర్యాంకర్స్ విల్ రైట్ ఇన్ ద పాయింటర్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ బాడీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అడ్రస్ చేస్తున్నప్పుడు. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ పాయింట్ దానికి ఎగ్జాంపుల్ రాయాలంటే ఇట్లా కొంచెం ప్రాపర్ ప్రజెంటేషన్ ఉండాలని కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి రాస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ షుడ్ బి వెరీ క్రిస్ప్.
పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ కంటే ఎగ్జాంపుల్ పెద్దది రాస్తే పాయింట్కి వాల్యూ ఉండదు కదా. సో పాయింట్ పెద్దది రాశారు, ఎగ్జాంపుల్ చిన్నది రాశారు, సరిపోతుంది. అట్లా ప్రతి పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్లో ట్రై టు ఇంక్లూడ్ 2 or 3 ఎగ్జాంపుల్స్. మనం 5 పాయింట్స్ రాసామంటే 5కి ఎగ్జాంపుల్స్ రాయక్కర్లేదు, ఎందుకంటే ప్రతి పాయింట్కి ఎగ్జాంపుల్ జస్టిఫికేషన్ కాదు, పాయింట్లోనే జస్టిఫికేషన్ కొన్ని వాటికి ఉంటుంది. సో మనం ఎగ్జాంపుల్స్ రాసినప్పుడు ఇలా. అండ్ ఇఫ్ దట్ పార్ట్ నీడ్స్ ఎనీ డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్, ఒక సైడ్ మ్యాప్ వేసి దానికి ఫిగర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ పార్క్స్ ఆఫ్ ఇండియా. లేబులింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం మ్యాప్ వేసి వదిలేస్తే మార్కులు రావచ్చు, బట్ కీన్ అబ్జర్వేషన్లో ఇది ఎందుకు అనేది చూడగానే, సో నేషనల్ పార్క్స్ ఆఫ్ ఇండియా నేను పెట్టేశాను అర్థమైపోతుంది చూడగానే. ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయాలనిపిస్తే సైడ్కి చేయొచ్చు. అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, ఇఫ్ ఇక్కడ వచ్చి ఇష్యూస్ అడిగారు, ఇష్యూస్ రాశారు. నెక్స్ట్ మెజర్స్, ఒకవేళ మెజర్స్ రాయాలంటే యూ క్యాన్ యూజ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్. ఈ డయాగ్రామ్స్లో కూడా పాయింట్ వైజ్ రాసి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. యాజ్ ఐ హ్యావ్ సెడ్ 2 to 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఈచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి మనం ఇష్యూస్ మెజర్స్ రాసాము, గవర్నమెంట్ ఏమన్నా లేదంటే మన సైడ్ నుంచి వే ఫార్వర్డ్ రాయమన్నారంటే ఈ డయాగ్రామ్ రాసుకోవచ్చు, లేదంటే 1 2 3 4 పాయింట్స్ రాసేయచ్చు. వే ఫార్వర్డ్లో కూడా కుదిరితే ఎగ్జాంపుల్ పెట్టండి, లేదా అక్కర్లేదు అనిపిస్తే అవసరం లేదు. అండ్ కన్క్లూజన్ సేమ్ 3 to 4 లైన్స్. అండ్ సెకండ్ పార్ట్లో కూడా మీరు ఏదైనా ఇంక్లూడ్ చేయాలి అనిపిస్తే చేయొచ్చు, బేస్డ్ అపాన్ ద టైం. ఇది ఒకే క్వశ్చన్లో ఇన్ని ఉండవు, నేను అన్ని క్వశ్చన్స్లో పెట్టగలిగేవాడిని ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేశాను అన్నమాట. సో సే ఒక క్వశ్చన్ జాగ్రఫీ క్వశ్చన్లో మ్యాప్ ఒకటి వేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఈ గ్రాఫ్స్ ఛాన్స్ ఉండదు. ఎకనామిక్ క్వశ్చన్లో గ్రాఫ్స్ ఛాన్స్ ఉంటుంది, మ్యాప్స్ ఛాన్స్ ఉండదు. అట్లా ఒక ఐడియల్ ఆన్సర్ 3 పేజెస్లో కానీ 2.5 పేజెస్ రావాలంటే ఈ టైప్ రాసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంపార్టెంట్ అనిపించిన ప్రతి చోట మీరు అండర్లైన్ కొట్టచ్చు. క్వశ్చన్ రాసుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు అండర్లైన్ చేసుకోండి. లాస్ట్లో ఎగ్జామ్ అంతా అయిపోయాక చేయగలమంటే చేయలేము, ఎందుకంటే మొత్తం 15 క్వశ్చన్స్ రాసాక మన బ్రెయిన్ అంత వర్క్ కాదు, ఏ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అనేది మనకే గుర్తుండదు. నేను చేయొచ్చు అనుకొని కొన్ని క్వశ్చన్స్ వదిలేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అండర్లైన్ చేయకుండా. నెక్స్ట్ మిస్లేనియస్ థింగ్స్, బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ మై ఒపీనియన్. అందరూ అడిగే డౌట్స్, వొకాబులరీ చాలా సింపుల్గా ఉంటే సరిపోతే, పెద్ద ఇంగ్లీష్ అక్కర్లేదు, చాలా సింపుల్ ఇంగ్లీష్ ఇనఫ్. హ్యాండ్ రైటింగ్ లెజిబుల్గా ఉండాలి, అర్థమయ్యేటట్లు ఉంటే చాలు. బ్యూటిఫుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉంటే మంచిది, ఉండకపోయినా ఏం కాదు. డీసెంట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ విల్ బీ ఇనఫ్. అండ్ షార్ట్ నోట్స్, ఇందా చెప్పినట్లు షార్ట్ నోట్స్ షుడ్ బీ వెరీ షార్ట్. షార్ట్ నోట్స్ 400 పేజీలు 500 పేజీలు రాస్తే మనకి ఎగ్జామ్కి ముందు దొరికే టైం 6 hours దొరుకుతుందేమో రివిజన్ చేయడానికి, నెక్స్ట్ డే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కాబట్టి. అండ్ ఇంకొకటి, మన ఎగ్జామ్ సెంటర్స్కి మన బుక్స్ అని మోసుకెళ్ళలేము. సో షార్ట్ నోట్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మైండ్ మ్యాప్స్ రూపంలో రాసుకుంటే ఆ మైండ్ మ్యాప్ చూడగానే ఆన్సర్ మనం చదువుకుంటాం కదా రిపీటెడ్ టైమ్స్లో, అది గుర్తొస్తుంది. అండ్ ఇవన్నీ సోషల్ మీడియా, యూట్యూబ్ కానీ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ కానీ ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే మనం కానీ తీసుకోగలిగితే వెరీ బెస్ట్. చాలా కంటెంట్ ఉంటుంది, మనకు అవసరం వచ్చింది తీసుకొని మిగిలింది వదిలేయడము. అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ 24 hours దాంట్లో ఉన్నా మనకేం రాదు. చాలా తక్కువ టైం ఉండి కంటెంట్ తీసుకొని మ్యూట్ చేసేయండి. మీకు ఎవరైనా కంటెంట్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎవరో ఒకరు పంపిస్తారు మన ఫ్రెండ్స్, ఆ కంటెంట్ వరకు ఉంచుకొని సరిపోద్ది. ఈవెన్ యూట్యూబ్లో కూడా n నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, మనకి సూట్ అయ్యి ఒక క్లాస్ చాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎకనామిక్స్ సర్వే ఒక 10 మంది ఆఫీస్ చెప్పుకుంటారు, 10 అక్కర్లేదు, మనం చదువుకుంటాము, అర్థం కాని ఏదో ఒకటి చూసుకుంటాం, సరిపోతుంది. అండ్ సోషల్ మీడియా, ఈవెన్ సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలా మంచి కంటెంట్ దొరుకుతుంది. ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చెప్పినట్లు ఒక IAS ఆఫీసర్ ఏదైనా మంచి వర్క్ చేస్తే ఇన్స్టాగ్రామ్లో వస్తుంది, దాని వరకు వాడుకుంటే సరిపోతుంది. మనకి టైం ఉంది కదా పూర్తిగా దాని మీద ఉంటే వేస్ట్ అయిపోతుంది. అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ChatGPT లాంటివి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్వశ్చన్కి మీ దగ్గర ఆన్సర్ లేదు, మీరు ప్రాపర్ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చి అది ఇచ్చే 15 పాయింట్స్ని తీసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వగలిగితే చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. కానీ దాని ప్రాంప్ట్ సరిగ్గా ఇవ్వకపోతే చాలా ఎక్కువ డేటా ఇచ్చేస్తుంది అన్నమాట, ఇర్రిలవెంట్ డేటా, టైం వేస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ మోస్ట్ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ పెన్. మేము అందరూ బాల్ పాయింట్, మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారంగా బాల్ పాయింట్ పెన్, రోలర్ బాల్ పెన్ V7 V5 అలో లేదు APPSCలో. సో బ్లూ ఆర్ బ్లాక్ ఇంక్, ఏ పెన్ బెస్ట్ అనేది చాలా టైం ఉంది కాబట్టి మార్కెట్లో ఎన్ని బాల్ పాయింట్ పెన్స్ ఉంటే అది తీసుకొని థిక్గా రాసేది ఉంటాయి, కొంచెం పలచగా రాసే తెల్లగా పడితే అది కాకుండా కొంచెం థిక్గా రాసేవి తీసుకొని ట్రై చేయండి. మనకే అర్థమైపోద్ది మెయిన్స్కి వెళ్ళే ముందు ఏ పెన్ పనికి వస్తుంది అనేది. అండ్
ఇంటర్వ్యూ మెజారిటీ ఇంటర్వ్యూ లాస్ట్ స్టేజ్ ఇప్పుడు ఎందుకు అడ్రస్ చేస్తున్నానంటే ట్రై టు డెవలప్ అండ్ హాబీ. ఒక హాబీ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా రేపు డాష్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు చాలా యూజ్ అవుతుంది. హాబీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఉంటాయి. నన్ను వెళ్ళగానే ఫస్ట్ అడిగిన క్వశ్చన్ హాబీ బేస్డ్ క్వశ్చన్. సో మన హాబీ ముందు నుంచి కానీ పర్సూ చేస్తూ ఉంటే ఈజీగా ఆన్సర్ చెప్పవచ్చు. సో ఈ హాబీ మీరు చాలా సీరియస్ తీసుకోండి. ఎనీథింగ్ మీకు మూవీ చూడడం ఇంట్రెస్ట్ అయితే అది కూడా హాబీగా పెట్టుకోండి. బట్ దానికి తగ్గట్టు రేపు క్వశ్చన్స్ వస్తే ఆన్సర్ చేసే విధమైన హాబీ. అండ్ మెజారిటీ డిస్ట్రిక్ట్ బేస్డ్ ప్రొఫైల్, మనం స్పోర్ట్స్ అంటే స్పోర్ట్స్ గురించి ఉంటుంది. రీజియన్ స్పెసిఫిక్, మన ఊర్లో ఏమైనా స్పెషల్గా జీవీ ట్యాక్స్ కానీ లేదంటే ఏదైనా టెంపుల్స్ ఉంటుంటే అడుగుతారు. అండ్ డాఫ్ డీటెయిల్డ్ అప్లికేషన్ ఫామ్లో ఉండే ప్రతి థింగ్ క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు. వాళ్ళ దగ్గర మన జెరాక్స్ ఉంటుంది అన్నమాట, దాన్ని బట్టి అడుగుతుంది. అండ్ ఇవన్నీ బేసిక్ థింగ్స్. ఎనీ కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ ఏపీ అడుగుతారు ఎగ్జామ్ ఇంటర్వ్యూలో అట్లా. ఇవి ఇప్పుడు అక్కర్లేదు. సో మేము డీసీస్, ఎంసీస్ అండ్ ఏసీస్ ఇప్పుడు హెచ్ఆర్ఏ ట్రైనింగ్ అవుతున్నాం. కొంతమంది కలిసి వర్క్ చేసి తీసుకున్నాం. ఇది మెజారిటీ మై ఇన్పుట్స్ ఓన్లీ. నేను ఎక్కువసార్లు మెయిన్స్ రాస్తున్నాను కాబట్టి. అండ్ షీఈ్ మై ఫ్రెండ్ అండ్ షీ హ్యాస్ గాన్ టు లైక్ 3 ఇంటర్వ్యూస్ ఆఫ్ APPSC. దిస్ టైమ్ షీ గాట్ డీసీ. సో ఆమె ఇన్పుట్స్ చాలా ఇచ్చింది ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు. అండ్ అంతా విన్నాక మనం చాలా మోటివేట్ అయ్యి ఏదో చేసేయాలనుకుంటాం కదా. మోటివేషన్ ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ టెంపరీ. డిసిప్లిన్ మనం అనుకుంది ఒక 6 hours 8 hours రోజు చదవగలిగితే ఖచ్చితంగా అనుకున్నది అచీవ్ చేయొచ్చు. అంతే. మీకు ఏమైనా డౌట్స్, ఎనీ సిల్లీ డౌట్స్ ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ ఏది అడిగినా చెప్పడానికి రెడీ. ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ అడ్రస్డ్ ఎవ్రీథింగ్. పెన్ దగ్గర నుంచి హ్యాండ్ రైటింగ్ వరకు. అంటే నేను కూర్చొని ఆలోచించే ఏ డౌట్స్ రావచ్చు అన్నట్లుగా. సో మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా అడగవచ్చు. ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు APPSC ఎగ్జామ్, గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్. థ్యాంక్ యూ. సోర్సా లాకి నేను 4 మెయిన్స్ రాస్తే 2 times GST రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. మెజారిటీ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్ చిన్న 20 పేపర్స్లో వస్తుంది. అది చాలు. మొత్తం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ టైమ్స్ భారతీయ న్యాయ సంహితలు మొత్తం చదవక్కర్లేదు. మీకు ఎనీ రివిజన్ ప్రోగ్రాంలో కానీ టెస్ట్ సిరీస్లో కానీ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యినా సరే అక్కడ మనం అడ్రస్ చేయాల్సింది ఒక క్వశ్చనే. 2 questions వస్తాయి. 2లో ఒకటి ఛాయిస్ వదిలేసి ఒక క్వశ్చనే కాబట్టి ఎనీ 20 pages మెటీరియల్ ఉండి ఏదైనా సరిపోద్ది. ఎనీ ఇన్స్టిట్యూట్ మనం టూ మచ్ స్ట్రెస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు దాంట్లో. ఎందుకంటే 10 మార్కర్ అల్టిమేట్లీ. సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో క్లియర్గా ఉంటుంది. 1 pen షుడ్ బి యూజ్డ్ ఫర్ రైటింగ్ అండ్ అండర్లైనింగ్, ఐదర్ బ్లూ ఆర్ బ్లాక్. పెన్సిల్ కూడా వాడకూడదు. కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్కడ రాస్తుంది? కరెంట్ అఫైర్స్ మెయిన్స్ ఆర్ ప్రిలిమ్స్. మెయిన్స్కి మేజర్లీ హిందూ న్యూస్ పేపర్ ఈనాడు ఎందుకంటే APPSC కాబట్టి ఈనాడు చదవండి. అండ్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ మ్యాగజైన్ విల్ వర్క్ మెయిన్స్కి. ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మరీ కరెంట్ అఫైర్స్ అంతా స్ట్రెస్ చేసి, అంటే కరెంట్ అఫైర్సే కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్గా ఉంటాయి. కరెంట్ అఫైర్సే ఇంకా ఎగ్జామ్లో 120 questions వస్తాయి అన్నట్టు చేస్తారు. అంత అక్కర్లేదు. వచ్చేది మ్యాథ్స్ అంటే 10 questions. మన అదృష్టం పడదు 20 questions. 20లే ఓపెన్ చెప్పాలంటే 10 ఎలాగో మనకు తెలియదు, వాడు ఎక్కడి నుంచి అని ఇస్తాడు. ఒక 10 మనం ఆన్సర్ చేయగలం బేస్డ్ ఆన్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ మ్యాగజైన్. అంత భయపడాల్సినంత అవసరం అయితే లేదు కరెంట్ అఫైర్స్కి. కాకపోతే ఇన్స్టిట్యూట్స్ చాలా ఉండడం వల్ల వాళ్ళు రకరకాలు యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి కరెంట్ అఫైర్స్. నేను కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ గ్రూప్లో అప్పుడు ఏదేదో చదివా కరెంట్ అఫైర్స్. ఒక కరెంట్ అఫైర్ కూడా ఎగ్జామ్కి రాలేదు. సో మనకి 10 or 15 వస్తాయి. ప్రిలిమ్స్ వరకు పనికి వస్తాయి. మెయిన్స్కి మనం పేపర్ ఎలాగో చదువుతాం. అండ్ లెట్స్ సే ఇప్పుడు స్ట్రాటజిక్ రివిజన్ తీసుకున్నారు, దాంట్లో దే విల్ ఇంక్లూడ్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ యాజ్ వెల్. సో ట్రెండ్ ఇంక్లూడ్ చేస్తుంటారు కాబట్టి మీకు ఈజీ అయిపోతుంది. No, please come again. Yeah, you can give anything if that justifies the point. Example, not specific to that thing. You can give any example.
And one more thing, try to include AP examples in answers, Andhra Pradesh related examples. అంటే for example, good governance ఉంది. AP is a standard example in India for good governance, especially RTGS కానీ మీ సేవ రిలేటెడ్. సో ఛాన్స్ ఉన్న చోట ఏపీ రిలేటెడ్ కానీ ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఏపీ ఎగ్జామ్ కదా కొంచెం ఫెచ్ అవుతుంది మార్క్స్. ఏపీ కరెంట్ అఫైర్స్. సో మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పేపర్ ఈనాడు పేపర్ సరిపోతుంది, మెజారిటీ అంతకంటే అక్కర్లేదు. అండ్ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ మ్యాగజైన్స్ ఉంటాయి, ఈవెన్ ఐ థింక్ R.C.Reddy సార్స్ మ్యాగజైన్ కూడా వివేకం ఉంటుంది. ఏపీ స్పెసిఫిక్ 1 or 2 pages మంత్లీ ఉంటుంది. అండ్ ఈనాడు పేపర్లో మీరు చూసినప్పుడు ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తే జస్ట్ ఒక పాయింట్, ఒకే ఒక పాయింట్ ఫార్మాట్లో రాసుకోండి. అది మనం మెయిన్స్ రాసేటప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా వాడుకోవచ్చు. ఎందుకు ఈనాడు అంటున్నానంటే కొంచెం కంపారిటివ్లీ మన కంటెంట్ మనకి యూజ్ అవుతుంది ఎగ్జామ్కి. అండ్ మిగిలిన పేపర్స్ అంటే అన్నింటిలో కంటెంట్ ఉంటుంది, ఇది ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్లో కొంచెం పనికి వస్తుంది మనకి. ఎస్ఎస్లో నేను రాసిన డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెండ్ ఒకటి, వాటర్ స్ట్రెస్ ఒకటి, ఏపీ టూరిజం ఒకటి రాశారు. అంటే ఓకే ఓకే అంటే మనకి ఇచ్చిన థీమ్స్లో ఎక్కడ ఫిట్ అవుతుందని చెప్తా. అంత ప్రాపర్గా డిమార్కేట్ చేయలేము. అండ్ బేస్డ్ అపాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 nation 1 ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వచ్చింది, అది ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్. ఈసారి అన్ఫార్చునేట్గా నేను ప్రిపేర్ అవ్వలేదు సరిగ్గా, ఒక క్వశ్చన్ లాగా ప్రిపేర్ అయ్యాను, అందుకు నేను డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెండ్ రాయాల్సి వచ్చింది. యూపీఎస్సీలో నేను రాస్తున్నాను ఆన్సర్, అది పనికి వచ్చింది. అండ్ థీమ్ వైజ్ డిమార్కేట్ ఏం అంత చేయరు ప్రాపర్గా. ఏపీ అంటారు, ఏపీలో ఇండస్ట్రీస్ రిలేటెడ్ వచ్చింది, టూరిజం వచ్చినట్లుంది. సో థీమ్ వైజ్ డిమార్కేషన్ ఏమి ఉండదు. బేసికల్గా 3 సపరేట్గా చూసినప్పుడు థీమ్స్ కనిపిస్తాయి కానీ బట్ ప్రిపరేషన్ హోలిస్టిక్గా ఉంటే పనికి వస్తుంది. వస్తాయి. ఎకానమీ కానీ ఎస్ఎన్టీ కానీ 23 పేపర్ మొన్న రాసుకున్నాను. సబ్సెక్షన్స్ అంటే క్వశ్చన్లో సబ్క్వశ్చన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 మార్కర్ క్వశ్చన్ కదా, 2 sections నుండి 2 files అన్నట్లుగా దాన్ని అడ్రస్ చేసేటప్పుడు 5 మార్క్ తగ్గట్టుగానే 1 page or 1.5 page రాస్తారు. సేమ్ ఈవెన్ సబ్సెక్షన్ ఒకవేళ పర్టికులర్ ఒక థింగ్ అడ్రస్ చేయమంటే ఇంట్రో కన్క్లూజన్ అవసరం లేదు, స్ట్రైట్ అవే రాసేయచ్చు పాయింట్స్ అని. లేదు వాడు సబ్సెక్షన్లో కూడా ప్రాపర్ క్వశ్చన్లా కనిపిస్తుందంటే ఒక 2 lines ఆఫ్ ఇంట్రో, బాడీ, దాంట్లో మళ్ళీ 1-2 parts ఉండవు క్వశ్చన్కి, డైరెక్ట్ కన్క్లూజన్ రాసేయచ్చు. మార్క్స్ బాగానే వచ్చాయి, చెప్పకూడదు అనుకుంటాం బయట, అంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా బయట రాలేదు. మా డిపార్ట్మెంట్స్లో మనం జాయిన్ అయినప్పుడు తెలుస్తుంది మన మార్క్స్. కరెంట్ అఫైర్స్ మోస్ట్లీ 6 months ప్రియర్ టు ద నోటిఫికేషన్, 6 to 9 months అనుకుంటే టైం ఉంటే, లేదంటే 6 months చాలు. అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కంటే స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్ విల్ గివ్ యూ మార్క్స్. మనం స్టాటిక్ ఎన్నిసార్లు రివిజన్ చేస్తే, నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నా, అవే మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ప్రిలిమ్స్లో కానీ మెయిన్స్లో కానీ. మనం అది బేసికల్గా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వల్ల అవుతుంది, మొత్తం కరెంట్ అఫైర్సే ఉంటుంది అక్కడ ఓపెన్ చేయగానే, దానివల్ల టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. Majority of the rankers will write in pointer format because that will give easy understanding of the answer to the evaluator. మనం ఏది రాసినా ఎవాల్యుయేటర్కి అర్థం అవ్వాలి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. వాళ్ళకి అర్థం కాకుండా ఉంటే చాలా మంచి కంటెంట్ ఉండే వాళ్ళు కూడా ర్యాంక్స్ రాని వాళ్ళు ఉన్నారు. సో పాయింటర్ కింద ఎగ్జాంపుల్స్ సరిపోతుంది. సో ఐ థింక్ అండ్ అశోక్ నగర్లో ఎక్కువ టైం వేస్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. నేనే 6-7 years ఉన్నా, కొంచెం జాగ్రత్తగా చదువుకొని ఈ నోటిఫికేషన్తో బయటకు వచ్చేది. ఎందుకంటే వన్స్ ర్యాంక్ వచ్చాక యూ విల్ ఫీల్ వెరీ లైక్ పీస్ఫుల్. ఫస్ట్ జీవితం చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది అండ్ మన పేరెంట్స్ చాలా హ్యాపీ ఉంటారు. అండ్ మన ర్యాంక్ విల్ బీ సెలబ్రేటెడ్ బై మెనీ పీపుల్. వాళ్ళకి మన మీద ఇష్టమని కాదు కానీ బట్ విల్ సీ ద హ్యాపీనెస్ ఇన్ మనకి సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. అండ్ వన్స్ మళ్ళీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చదువుకుంటున్నప్పుడు ఉన్న స్ట్రగుల్ ర్యాంక్ వచ్చాక పిలుస్తారు
మనకు ఖచ్చితంగా ఇన్స్టిట్యూట్స్ పిలుస్తారు, మంచి ర్యాప్ ఉంటుంది కదా, వీల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. త్వరగా ఇక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ర్యాంకర్గా రావాలనుకోవడం, దానికోసం వర్క్ చేయండి, ఖచ్చితంగా బయటపడిపోతాం. థ్యాంక్ యూ. ఏంటండి మినిమం స్లీపా? బాగా నిద్రపోండి, 6 to 8 hours నిద్రపోవాలి. అంత నిద్ర లేకుండా చదవాల్సినంత అవసరం అయితే ఏం లేదు. ప్రాపర్ స్లీప్ ఈజ్ ఇనఫ్. అండ్ లాస్ట్ థింగ్, నేను ఓపెన్ చెప్తున్నా, నేను చదివిన గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ నుంచి, నేను రాసిన ఇంగ్లీష్లో ఎగ్జాము, నేను చిన్నప్పుడు తెలుగు మీడియం, నేను ఇక్కడ దాకా వచ్చానంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉండే ప్రతి ఒక్కరూ ర్యాంక్ కొట్టచ్చు. దెర్ ఇస్ సేయింగ్, ఇఫ్ ఐ క్యాన్ డూ ఇట్ యూ ఆల్సో క్యాన్ డూ ఇట్. ఈజీగా చేయొచ్చు విత్ ప్రాపర్ ప్లానింగ్. అండ్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ వర్క్ హార్డ్ అండ్ ఇంక్లూడ్ కొంచెం స్మార్ట్నెస్, తక్కువ టైం వేస్ట్ చేయండి, మిగిలిన ఎక్స్ట్రా థింగ్స్లో సరిపోతుంది. పెన్నా, నేను లక్సర్ లిక్వివ్ రైట్ అని చెప్పి బ్లూ కలర్లో ఒక పెన్ ఉంటుంది, అది 2 పేపర్స్ వాడాను. తర్వాత ఎక్సో పెన్ను వితౌట్ గ్రిప్, బాల్ పాయింట్. థ్యాంక్ యూ. So, thank you so much. So, for taking your time out and so you, I believe you rightly addressed all the questions. And one more thing regarding the schedule thing. So, either you are out on the scan, etc., or else you can go to the reception. Reception of start people a schedule, and also QR code to upload చేస్తారు. So, you must scan చేస్తే you get a detailed schedule. Okay. One more important thing. Current affairs గురించి ఏదైతే అడిగారో, ఏపీ స్పెసిఫిక్ కరెంట్ అఫైర్స్ కంటే డీల్ చేయాలి. We have a magazine from last 7 months. It is coming. చూసుకుంటారు రెడ్ కలర్ పేజ్ లో. It is having AP component as well. Specifically groups కి డిజైన్ చేసిన magazine అది. ఇప్పటి వరకు ఇంగ్లీష్ మీడియం లో వచ్చింది. వెరీ సూన్ ఈ ఫారం నుంచి జూన్ నుంచి తెలుగు మీడియం లో కూడా వస్తుంది అదే magazine. Okay. So I think the current affairs aspect is will be addressed. So that will be a comprehensive thing. So we చాలా త్వరగా దాన్ని రివ్యూ చేసి పంపిస్తాం. The main agenda is APPSC group 1, group 2, EGPSC group 1 and group 2. Beyond that, especially prelims level లో మీరు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదు. So as already Videshankar garu said, so we can actually go for 9 months or pretty much 10 months 1 year, whatever is available. You can ఎక్కువ సోర్సెస్ కంటే ఎక్కువ కన్సాలిడేట్ చేసుకోండి. ఎక్కువ సోర్సెస్ చదివేసి అన్నింటినీ పైపైన టచ్ చేసి వదిలేయడే కాకుండా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు 1 or 2 గుడ్ సోర్సెస్ చదువుకుని వాటిని ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ చేయండి. దిస్ ఇస్ ద ఫండమెంటల్ థింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే. సో ఐ థింక్ pretty much most of your queries have been addressed. How to get access to current affairs magazine? Current affairs magazine మీకు ఇక్కడ అశోక్ నగర్లో అక్రాస్ ఆల్ స్టోర్స్ లో దొరుకుతుంది. లేదు అంటే మన R.C.Reddy టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో మేము ఫ్రీగా పోస్ట్ చేస్తాం డిజిటల్. ఓకే, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్. ఓకే. సో ఇంకేమైనా any other queries from your side? Yeah. So thank you so much.